Seventh nerve. In the brainstem, we will be discussing about the nuclei belonging to the 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. ঠিক আছে, the caudal cranial nerves. So far, only the 5th cranial nerve is somewhat difficult. Rest of the cranial nerves, 3rd, 4th, 6th, those are quite easy. In case of 3rd, we have found a paired nuclear moiety for the 3rd nerve, a general somatic efferent nucleus and a visceral efferent nucleus. General visceral efferent nucleus in the form of Edinger-Westphal. In case of 4th nerve, we have found only a somatic efferent nucleus on either side of the midline. Remember, the somatic efferent will be on either side of the midline in relation to the cavity of that part of the brainstem. In case of 6th nerve, we have found only a somatic efferent nucleus beneath the facial colliculus in relation to the 4th ventricle in the pons. Complexity begin to arise from the 5th nerve. In case of 5th nerve, we have found a small branchial efferent or branchiomotor nucleus, special visceral efferent nucleus, very small, a large principal sensory nucleus or superior sensory nucleus, and an elongated spinal nucleus. ঠিক আছে, complexity ends there, আর কিন্তু কিছু নেই. Now, from there on, as we will be discussing the 7th and the other cranial nerves successively, you will find more and more complexities will be there. ঠিক আছে, for the 7th nerve, for the 7th nerve, which is very important from all aspects, clinical aspects, examination aspects, from all aspects it is important. The main nucleus, the principal nucleus that you cannot forget to get through the exam, তোমাকে মনে রাখতেই হবে, এটা ভুললে চলবে না. That nucleus is a branchiomotor nucleus housed deep within the pontine tegmentum. Deep within the pontine tegmentum. Mid pons এ আছে. Pons এর তো একটা vertical length আছে, একটা anteroposterior extent ও আছে. Deep within the pontine tegmentum, we find the branchiomotor nucleus of the facial nerve. তুমি এক কথায় motor nucleus বলতে পারো, কিন্তু examiner will not be satisfied. ঠিক আছে, তার কারণ it is not like the motor neurons in the spinal cord. কাজেই শুধু মোটর নিউক্লিয়াস বললে হবে না, দিস ইজ ব্র্যাঙ্কিওমোটর নিউক্লিয়াস. তাহলে 7th nerve in the mid pons, deep within the pontine tegmentum, not in relation to the cavity of the 4th ventricle. 4th ventricular cavity relation-এ কিন্তু পাই না. Deep within the pontine tegmentum or its substance, we find the branchiomotor nucleus. The branchiomotor nucleus. The branchiomotor nucleus. Or the special visceral efferent nucleus, where in the pons we find it. Why it is being called as the branchiomotor nucleus? Because it supplies the muscles derived from the 2nd pharyngeal arch. Muscles derived from 2nd pharyngeal arch. 2nd pharyngeal arch myotome will be giving rise to the muscles which will be supplied by the branchiomotor nucleus of facial nerve. In the branchiomotor nucleus, obviously there will be motor neurons. Those motor neurons, axons, will be leaving the brainstem and will be supplying the muscles. Which group of muscles are derived from the 2nd arch? সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে মাসেল, তারা হচ্ছে মাসেলস অফ ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন. কাজে if you cannot tell this, face is our identity. Muscles of
facial expressions are supplied by the facial nerve বললে কিন্তু হবে না। Why? জিজ্ঞেস করলেই তোমাকে বলতে হবে। Because all these muscles are derived from the second arch myotome. ঠিক আছে, এর জন্যই অ্যানাটমি পরীক্ষাটা হবে। কিন্তু মাসেলস গুলো ফেসিয়াল নার্ভ দিয়ে সাপ্লাই হয় এটা বলার জন্য কিন্তু অ্যানাটমি পরীক্ষা হয় না। ওটা যখন তুমি ক্লিনিক্সে যাবে, ফরগেট অ্যাবাউট দ্য সেকেন্ড আর্চ মায়োটোম, তখন ফেসিয়াল নার্ভ জানলেই হবে। কিন্তু অ্যানাটমি পরীক্ষায় কিন্তু তোমাকে জানতে হবে। All the muscles in the face that you have encountered, not only in the face as well as in the scalp. Scalp-এ কি মাসেল আছে? কিছুই নেই। Epicranius muscle or occipitofrontalis, that will also be supplied from the facial nerve. তাহলে ফেস, স্ক্যাল্প, এখানে যত মাসেলস দেখছো, everything will be supplied from the facial nerve because all these muscles are derived from the second pharyngeal arch myotome. ঠিক আছে, আর্চটা কোথায় ছিল? আর্চটা এখানে ছিল। ভাবো, আর্চটা এখানে আছে ইন রিলেশন টু দ্য ফ্যারিংস। এই আর্চের ভেতরে যে মায়োটোম লুকিয়ে বসেছিল, হিডেন, that muscles spread over the developing face, developing skull, সব কিছুকে ঢেকে ফেলে। ডেভেলপমেন্ট ইজ লাইক দ্যাট। কাজেই অ্যানাটমি পরীক্ষা পাস করার জন্য এটা জানতেই হবে। আচ্ছা, তাহলে কি হলো? ফেস অ্যান্ড স্ক্যাল্পের মাসেল বললাম। আর কি মাসেলস আছে নাম জানতে হবে, কারণ ফেসিয়াল নার্ভ থিওরির জন্য ইম্পর্টেন্ট। আর কি মাসেলস আছে বলো? হোয়াট আর দ্য আদার মাসেলস ডিরাইভড ফ্রম দ্য সেকেন্ড ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ? আমি জানি কিছুই কেউ বলতে পারবে না, কাজেই লেট মি, আমাদের পড়ার হাল আমার জানা আছে। পোস্টেরিয়র বেরি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক, তুমি দেখো না দেখো, তোমার এক্সামিনার তোমাকে ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেল সবসময় জিজ্ঞেস করবে। তুমি দেখেছো কি দেখোনি সেটা তার দেখার কথা নয়। Digastric muscle is a very important muscle in the neck, in the anterior triangle. Digastric triangle is there. Surgeons used to remove lymph nodes from the digastric triangle. কাজে তুমি তার লিমিটিং বাউন্ডারি ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেল জানো না বলে কোনো পার নেই। Anterior berry of digastric from the nerve to mylohyoid. Therefore, anterior berry of digastric from the first arch myotome. Posterior berry of digastric supplied by the facial nerve, indicating that it is derived from the second arch myotome. এই জন্য মাসেলটা ইম্পর্টেন্ট। শর্ট নোট চলে আসবে, তখন তোমাকে লিখতে হবে। Posterior berry of digastric will be accompanied by another muscle. This muscle is also very important. I know you do not know anything about this muscle. Stylohyoid. I know your knowledge. Stylohyoid. ঠিক আছে? It accompanies the posterior berry of digastric. None of you has asked your teacher, sir, please show me the stylohyoid. It accompanies the posterior berry of digastric. কাজে টিচার তোমায় কেন দেখাবে বাবা? দেখায়নি। Stylohyoid is supplied by the facial nerve. ঠিক আছে? These branches will be arising from the facial nerve as it leaves the stylomastoid foramen or the skull and entering the parotid in between. একটা শর্ট যে সেগমেন্ট আছে, সাসপেন্ডেড সেগমেন্ট, এইরকম একটা শর্ট সেগমেন্ট থাকে। এটা স্টাইলোমাস্টয়েড ফোরামেন, এইটা প্যারোটিড, এটা প্যারোটিড। এইখান থেকে নাভটা এরকম ঝোলে, বুঝেছো? এই ঝোলা জায়গা থেকে দুটো ব্রাঞ্চ এরকম যাবে টু পোস্টেরিয়র বেরি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড দ্য স্টাইলোহয়েড। ঠিক আছে? নেক্সট, এইগুলো হচ্ছে একেবারে এসেনশিয়াল জানার জন্য। এবার নেক্সট এসেনশিয়াল, এটা এসেনশিয়াল নয়, এটা আমার মতো বদমাইশদের জন্য, এক্সামিনারদের জন্য এটা রিজার্ভ থাকে। ঠিক আছে? A few other muscles are also supplied from the facial nerve and those muscles are in the auricle. Though in most of the persons auricular muscles are vestigial, we cannot move our ears, but so many mammals can move their ears by virtue of those muscles. Those extrinsic muscles, extrinsic not intrinsic, so many intrinsic muscles are there in the auricle or pinna. Intrinsic muscles, forget about the intrinsic muscles, but you have to remember the names of the extrinsic muscles. এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে, বদমাইশ এক্সামিনার না হলেও জিজ্ঞেস করতে পারে। বুঝেছো? এই যে কানটা আছে, এই যে কানটা, এই তো কান, এই কানটাকে ঝুলিয়ে রেখেছে তো স্কাল থেকে, ঝুলছে তো।
কি দিয়ে লাগানো আছে? ভায়া দ্য কার্টিলেজিনাস এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিটার্স, যে টিউবটা আছে ট্রাম্পেটের মতো, তার সঙ্গে একসঙ্গে লেগে আছে এই অরিকলটা। ঠিক আছে, এবার ওরকম লেগে থাকলে তো হবে না ভাই, ওটাকে ফিক্স করতে হবে উইথ দ্য স্কাল। তো স্কালের সঙ্গে ফিক্স থাকে এইরকম মাসেল আছে, একটা সামনে থেকে একটা এরকম মাসেল ফিক্স করবে, এরকম ফিক্স করবে, একটা ওপর থেকে এরকম মাসেল ফিক্স করবে, আর একটা পেছন থেকে এরকম মাসেল ফিক্স করবে। দিস ইজ অ্যানাটমি। তুমি ভাবছো বাংলা বাজারে হয়ে যাবে, বাংলা বাজারে কিছু হয় না অ্যানাটমিতে, বুঝেছো? এতে কোনো অ্যাসিউমিং আর ইমাজিনেশনের কোনো ব্যাপার নেই, সবকিছু ফ্যাক্ট। তাহলে মাসেলগুলোর নাম হচ্ছে অরিকুলারিস অ্যান্টিরিয়ার, অরিকুলারিস অ্যান্টিরিয়ার, অরিকুলারিস সুপিরিয়ার, অরিকুলারিস পোস্টেরিয়ার। All these three muscles are supplied by branches of facial nerve. These two, auricularis anterior and superior, will be supplied by the temporal branch of facial nerve that you have read in face. Temporal branch of facial nerve along with other muscles will be supplying the auricularis anterior superior. The auricularis superior and auricularis posterior will be supplied by the posterior auricular branch of facial nerve. Posterior auricular branch of facial nerve. That obviously there are assigned branches to supply the auricular muscle, because no one knows that whether the human can move their auricle or not. বুঝেছো? কাজেই nature will give all these muscles with their innervation. আমাদের দরকার হচ্ছে না, আমরা মুভ করছি না, কারণ আমরা রেডিলি আমাদের মাথা ঘোরাতে পারি টুয়ার্ডস দ্য সোর্স অফ সাউন্ড। ঠিক আছে, সেই জন্য আমাদের এই মাসেলগুলো লাগছে না। কিন্তু যে অ্যানিমালরা মাথা ঘোরাতে পারে না, তারা কান ঘুরিয়ে সোর্স অফ সাউন্ডের দিকে কানটা ঘুরিয়ে দেয়, ঘুরিয়ে দিয়ে সাউন্ড ওয়েভস কালেক্ট করে। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস এক্সট্রিনসিক মাসেলস আর দেয়ার। ঠিক আছে, তাহলে অরিকুলারিস অ্যান্টিরিয়ার, সুপিরিয়ার, পোস্টেরিয়ার, এদের নাম জানতে হবে। অল দিস মাসেলস আর ডিরাইভড ফ্রম দ্য সেকেন্ড আর্চ, সাপ্লাইড বাই দ্য ব্র্যাঙ্কিওমোটর নিউক্লিয়াস। ঠিক আছে, হয়ে গেল। নেক্সট, তাহলে দেখো এক একটা আইটেমে কত কথা বলতে হয়। থোড়াই স্পাইনাল নার্ভে আমরা এত সব কথা বলি, কিছুই বলি না। আচ্ছা, নেক্সট, which other nucleus facial nerve is having within the brainstem? Next nucleus is, এটা এক নম্বর। Next is a nucleus which has got a name being called as superior salivary nucleus. Superior salivary nucleus. Superior salivary nucleus. It represents which column? কলাম সম্বন্ধে তোমার এখনো ধারণা নেই, আমি লাস্টে সামিং আপে পড়ে দেবো। ঠিক আছে, superior salivary nucleus, it is a general visceral efferent nucleus. General visceral efferent nucleus. General visceral efferent nucleus. That means here in the superior salivary nucleus we will be finding the preganglionic parasympathetic neurons belonging to the craniosacral outflow. ঠিক আছে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক মানে ক্রেনিওসেক্রাল আউটফ্লো। তাহলে ইট ইজ অ্যানাদার। আমরা এখন পর্যন্ত একটাই নাম বলেছি, এডিঞ্জার ওয়েস্টফাল, আর তো কিছু নাম বলিনি। তাহলে এখানে সেভেন্থ নার্ভের রিলেশনে আমরা সুপিরিয়ার স্যালিভারি নিউক্লিয়াস আমরা দেখতে পেলাম। ঠিক আছে, নাও দিস সুপিরিয়ার স্যালিভারি নিউক্লিয়াস will be having small multipolar preganglionic parasympathetic neurons. They will send their axons. Axons will be leaving the brainstem. These axons will be relaying in some peripheral ganglia belonging to the parasympathetic nervous system. From there, fresh relay will start, will be supplying the target glands. কারণ টু নিউরন পাথওয়ে, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, মোটর কম্পোনেন্ট, দুটো নিউরন থাকে। একটা নিউরন সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে বেরোবে, একটা পেরিফেরাল গ্যাংলিয়াতে রিলে করবে, সেখানে আবার নিউরন বসে আছে, পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক নিউরনস, তাদের অ্যাকশনগুলো টার্গেট গ্ল্যান্ডে পৌঁছবে। এই তো নিয়ম। তাহলে এই সুপিরিয়ার স্যালিভারি নিউক্লিয়াস, এটাকে আমরা কোথায় দেখতে পাবো? এটাকে দেখতে পাবো ইন দ্য কডাল পন্স। একেবারে কডাল পন্সের একেবারে নিচের দিকে আমরা এই সুপিরিয়ার স্যালিভারি নিউক্লিয়াস, একটা ছোট্ট নিউক্লিয়াস দেখতে পাবো। ঠিক আছে, দিস সুপিরিয়ার স্যালিভারি নিউক্লিয়াস, দ্য নিউরনস, their axons obviously will leave the brainstem. কোথা দিয়ে লিভ করবে? along with the motor branchiomotor efferents, motor root of facial, তার সঙ্গে একই জায়গা দিয়ে লিভ করবে। ঠিক আছে, একটা মিডিয়ালি থাকবে আর একটা তার ল্যাটারালি থাকবে। ঠিক আছে, ধরো এরকম একটা এরকম জায়গা আছে,
এখান থেকে এরকম একটা বেরোলো মোটরটা, তার পাশে পাতলা সরু এটা বেরোবে সুপিরিয়র স্যালিভারি নিউক্লিয়াস থেকে, যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাক্সনস, প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভ ফাইবার্স, দে উইল বি লিভিং। আচ্ছা, দ্য গ্ল্যান্ডস দ্যাট উইল বি সাপ্লাইড বাই সুপিরিয়র স্যালিভারি নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে, কোন গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করবে? সাবম্যান্ডিবুলার and sublingual salivary glands, salivary glands. তার মানে without this innervation, these glands will fail to perform their duty in producing saliva. Submandibular, sublingual, salivary glands, they will secrete saliva in the floor of the mouth cavity. বুঝেছো? একেবারে ডাইরেক্টলি in the floor of the mouth cavity proper. প্যারোটিড গ্ল্যান্ড তো তা করে না। প্যারোটিড ডাক্ট কোথায় ওপেন করে? এই যে তোমরা চুপ করে থাকো না, তখন মনে হয় ক্লাস থেকে বেরিয়ে চলে যাই, বুঝেছো? এত অপদার্থ তোমরা, তখন মনে হয় এদের বোর্ডে কি হবে। হ্যাঁ বলো, কোথায় ওপেন করে? কোথায় জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়। প্যারোটিড ডাক্ট সারফেস অ্যানাটমি আছে, প্যারোটিড ডাক্ট আইডেন্টিফিকেশনে অসপিটে থাকবে। হোয়ার ডাজ ইট ওপেন? হ্যাঁ বলো বলো, জায়গাটা বলো, জোরে বলো, মাস্টার নামাও। কোথায়? কোথায়? হ্যাঁ ভেস্টিবিউল। তাহলে ওইটা আগে বলতে হবে, আগে ওইটা বলতে হবে গুরুদেব। আগে তো কোথায় ওপেন করে জিজ্ঞেস করছি, আগে ভেস্টিবিউল অফ দ্য মাউথ ক্যাভিটি, মাউথ ক্যাভিটির প্রবেশদ্বার, মাউথ ক্যাভিটি, হ্যাঁ মাউথ ক্যাভিটি প্রপার, তার বাইরে চিক, লিপস, টিথ, একটা জায়গা আছে তো যেখানে ব্রাশটা রেখে, টুথব্রাশ রেখে আমরা দাঁত মাজি, তো ওইটার নামটা বলতে হবে না আগে? ইন দ্য ভেস্টিবিউল অফ দ্য মাউথ ক্যাভিটি, অপোজিট। বলো কি বলছিলে এবার? ও হলো না, যা কথা তাই বলতে হবে, ওসব কোনো বাংলা বাজারের উত্তর হবে না। ইন দ্য ভেস্টিবিউল অফ দ্য মাউথ ক্যাভিটি, অপোজিট দ্য ক্রাউন of the upper second molar tooth, that you have to say, opposite the crown, because each tooth is having a root, a neck, a crown. Exposed part এর নাম crown. একটা MBBS স্টুডেন্ট ক্রাউন জানবে না, দাঁতের এ চলবে না। opposite the crown of the upper second molar tooth in the vestibule of the mouth cavity. তাহলে parotid duct is not opening in the mouth cavity proper. তুমি তো খাবারটা এখানে রেখে দাও না, মোস্ট অফ দ্য টাইম খাবারটা তো ভেতরে নিচ্ছি। তাহলে সাবম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ডস, দে উইল পোর দেয়ার সিক্রিশন ইনটু দ্য মাউথ ক্যাভিটি প্রপার। হোয়ার? ইন দ্য ফ্লোর অফ দ্য মাউথ ক্যাভিটি। ইন দিস ওয়ে ইউ হ্যাভ টু আনসার, স্যার ইন দ্য মাউথ ক্যাভিটি। আরে মাউথ ক্যাভিটি হ্যাজ গট এ রুফ, হ্যাজ গট ল্যাটারাল ওয়ালস, ইন ফ্লোর। প্রিসাইজ উত্তর দিতে হবে, স্পেসিফিক উত্তর। এখানে কোনো ভাষালে হয় না। অ্যানাটমিতে, অ্যানাটমিতে কোনো ভাষানোর জায়গা নেই ভাই, যে স্যার আমি ভাসিয়ে দিলাম আপনি ধরে নিন, ওসব হবে না, বুঝেছো? একেবারে পিন পয়েন্ট আনসার দিতে হবে। তাহলে সাবম্যান্ডিবুলার, সাবলিঙ্গুয়াল, স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, আর কি গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করে? এটা মোর ইম্পর্টেন্ট, সবই ইম্পর্টেন্ট, এটাও ইম্পর্টেন্ট। আর একটা এই যে বলছে, ও পড়াশুনো করে কিন্তু ও ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারছে না। তার কারণ সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস, বাংলা একটা কথা আছে। ওর যে সঙ্গ, বিরাট বড় গ্ল্যান্ড, বুঝেছো? ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। উইদাউট টিয়ার্স চোখটা বাঁচতো না। এই যে আইবলটা আছে না, আইবল ইজ অলওয়েজ বেথড বাই টিয়ার্স। সবসময় চোখের জলে ওকে আমরা ভিজিয়ে রাখি। চোখের জলে যদি ভিজিয়ে না রাখতে পারতাম, ডেসিকেশনে তুমি অন্ধ হয়ে যেত, বুঝেছো? তাহলে সেই চোখের জল যে গ্ল্যান্ডটার থেকে আসে তার নাম ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। কোথায় আছে? ইন দ্য অ্যান্টেরোল্যাটারাল কর্নার অফ দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে অ্যানাটমি ফার্স্ট এমবি পরীক্ষায়, তুমি হাঁ করে রইলে, না স্যার আমার ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস তো পড়ানো হয়নি। আরে কে পড়াবে? তুমি বলো কখনো যে স্যার আমাকে পড়ান একটুখানি, আমার তো স্যার ওটা হয়নি, বইয়ে তো স্যার দেখলাম অনেক লেখা আছে, কোনোদিন তুমিই বলছো না। তাহলে হু কেয়ার্স? ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস বলে একটা বস্তু আছে, বুঝেছো? ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য। তাহলে সেই যে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড ইন দ্য অ্যান্টেরোল্যাটারাল কর্নার অফ দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট আছে, সেই ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড সিক্রিটস টিয়ার্স।
কিভাবে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইনারভেশন আছে ফ্রম দিস নিউক্লিয়াস, প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইনারভেশন আছে আলটিমেটলি রিচিং দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। এবার এই যে পাথ, এই পাথ কিন্তু খুব সহজ পাথ নয়। ওই যে ব্রেন স্টেম থেকে বেরোলো আর পৌঁছে গেল ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে, গুরুদেব তা হবে না। সব থেকে কমপ্লিকেটেড পাথ হচ্ছে এই ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে ট্রেসিং ফ্রম দ্য ব্রেন স্টেম টু দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। ঠিক আছে, ওই ট্রেসিং করতে গেলে জান বেরিয়ে যাবে, বুঝেছো? তো আমি ট্রেসিং করব, আজকে তো করতে পারবো না, ভেবেছি করব কিন্তু হবে না কিছুই, আমি জানি। তো ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, ঠিক আছে, দেখো এখানে সাবম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, ফ্লোর অফ দ্য মাউথ ক্যাভিটির নিচে সাবলিঙ্গুয়াল, আর এইখানে হচ্ছে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, বুঝেছো? কিন্তু পৌঁছে যাচ্ছে ফেসিয়াল নার্ভ, প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স। তাহলে তুমি পৌঁছতে গেলে দিস আর প্রিগ্যাংলিয়ানিক অ্যাকশনস বিলঙ্গিং টু দ্য প্রিগ্যাংলিয়ানিক নিউরনস। তাহলে পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক নিউরনস কোথায় আছে? ডেফিনেটলি ক্রেনিয়াল প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া আছে। তাহলে সেই ক্রেনিয়াল প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ার নামটা আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে, তারপরে যখন 7 নার্ভ পড়াবো তখন আমরা বলবো। ক্রেনিয়াল প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া এই যে দুটো, এই দুটোর জন্য একটা গ্যাংলিয়া আছে। এই গ্যাংলিয়াটা আমাদের বডিতে আমরা বের করেছি, ঠিক আছে? এটা পাওয়া যায় সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়ন আন্ডারনিথ দ্য বডি অফ দ্য ম্যান্ডিবল। নাম হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ান, লিঙ্গুয়াল নার্ভ থেকে ঝোলে, বুঝেছো? ফাইবার্স কিন্তু লিঙ্গুয়াল নার্ভের নয়, কিন্তু ইনসিডেন্টালি গ্যাংলিয়ানটা ঝোলে লিঙ্গুয়াল নার্ভ থেকে। তাহলে আমরা লিঙ্গুয়াল নার্ভটাকে এরকম দেখতে পাই, এইরকম দেখতে পাই, এই লিঙ্গুয়াল নার্ভ থেকে এইরকম ভাবে গ্যাংলিয়াটা ঝোলে, বুঝেছো? এটা গ্যাংলিয়া, এর ভেতরে পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক নিউরনস আছে, এর নাম সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ান। তাহলে সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ান পেয়ার্ড দুদিকে আছে। ফ্রম দিস সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ান দ্য সেলস উইল সেন্ড শর্ট অ্যাকশনস, কাছেই নিয়ার বাই প্যারাসিম্প্যাথেটিকের নিয়মই তাই যে গ্যাংলিয়াগুলো টার্গেট অর্গানের কাছে থাকবে, কাজেই শর্ট অ্যাকশনস উইল বি লিভিং দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ান, উইল বি সাপ্লাইং দ্য সাবলিঙ্গুয়াল সাবম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ডস। সিক্রিটোমোটর ফাইবার, তোমাকে জিজ্ঞেস করবে কিরকম ফাইবার? স্যার সিক্রিটোমোটর, মোটর ফাইবার্স enabling secretion from these glands. That is why they are being called as secretomotor. ঠিক আছে? For the lacrimal gland, এই lacrimal gland এর জন্য কোথায় গ্যাংলিয়ানটা পাবো? ফার অ্যাওয়ে, এখানে পাবো না, অনেক দূরে পাবো। Finding this ganglion and its branches is one of the most difficult dissection in the realm of anatomy. Anatomy realm-এ সব থেকে কঠিন ডিসেকশন হচ্ছে infratemporal fossa and the next fossa that I will be telling right now, pterygopalatine fossa. তাহলে ওখানে যে গ্যাংলিয়ানটা থাকবে, that ganglion will be suspended again from a sensory nerve which has got nothing to do with the ganglion, but incidentally it is suspended from a sensory nerve, lingual nerve sensory, ঠিক আছে? pterygopalatine ganglionটা আমরা কি দেখবো? একটা শর্ট সেগমেন্ট অফ ম্যান্ডিবুলার নার্ভ আছে, একটা ম্যান্ডিবুলার নার্ভ আছে, শর্ট সেগমেন্ট ইন দ্য টেরিগোপ্যালেটাইন ফসা। এই ম্যান্ডিবুলার নার্ভ থেকে ঝুলছে, এরকম ঝুলছে টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন, টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন, বুঝেছো? এই গ্যাংলিয়নটা থেকে ব্রাঞ্চেস যাবে, সো মেনি ব্রাঞ্চেস টু সাপ্লাই দ্য গ্ল্যান্ডস উইদিন দ্য নেজাল ক্যাভিটি। তার কারণ নেজাল মিউকোসাকেও সবসময় ময়েস্ট রাখতে হয়, ভিজিয়ে রাখতে হয়। ড্রাই হয়ে গেলে সব শুকিয়ে তুমি ওপরে চলে যাবে। শুকিয়ে যায় কাদের? আমার মরাদের, যারা অ্যানাটমিতে শুয়ে থাকে, ওদের শুকিয়ে গেছে, তার কারণ ওরা মরা। জীবন্ত মানুষের শুকনো জিনিস দিয়ে চলবে না গুরু, সবসময় ভিজিয়ে রাখতে হবে। সেই জন্যই তোমার এইখানে সোয়েট গ্ল্যান্ডস আছে, বুঝেছো? সেবেশাস গ্ল্যান্ডস আছে, সবসময় ময়েসেন রাখতে হয় সারফেসকে। তাহলে টু ময়েসেন দ্য নেজাল মিউকোসা দেয়ার আর নেজাল গ্ল্যান্ডস। সেরকম নেজোফ্যারিংসে গ্ল্যান্ডস আছে, নেজোফ্যারিঙ্গিয়াল গ্ল্যান্ডস, সব সাপ্লাইড হয় from the pterygopalatine ganglion. In addition, pterygopalatine ganglion assigned postganglionic neurons আছে whose axons will be reaching the lacrimal gland via a very difficult route. Ultimately will reach the lacrimal gland. বুঝেছো? তাহলে টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়নটাকে ধরার জন্য, টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়নটাকে ধরার জন্য ফেসিয়াল নার্ভের থেকে একটা ব্রাঞ্চ থাকবে, কারণ আলটিমেটলি প্রিগ্যাংলিয়নিক নিউরনস কোথায় আছে? বিলঙ্গিং টু দ্য ফেসিয়াল নার্ভ বলছি। দেখো এইভাবে আমি, দেখো আদার ওয়ে রাউন্ড কিন্তু পড়াচ্ছি,
আমি কিন্তু প্রজেকশন মেরে পরপর দেখিয়ে দিচ্ছি না, আমি আদার ওয়ে রাউন্ড পড়াচ্ছি তোমাকে, ঠিক আছে? তাহলে আলটিমেটলি নিউরনস গুলো কোথায় আছে? নিউরনস গুলো আছে ইন দ্য লোয়ার পন্স বিলঙ্গিং টু দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। ফেসিয়াল নার্ভকে তুমি কোথায় দেখেছো? এখানে দেখেছো, ঠিক আছে? তাহলে সেই ফেসিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চ, কোনো একটা ব্রাঞ্চ will be carrying the preganglionic fibers, will be reaching the submandibular ganglion via the lingual. সেই রকমই কোনো একটা ব্রাঞ্চ will be reaching the pterygopalatine ganglion. তাহলে কোন ব্রাঞ্চটা ফেসিয়াল নার্ভের will be carrying general visceral efferent or parasympathetic fibers? Chorda tympani. Chorda tympani, ওর কাজ কিন্তু only taste from the anterior 2/3 of the tongue except the valid papillae তা নয়। chorda tympani যেমন টেস্ট ফাইবারস ক্যারি করে, তেমনি তার সঙ্গে মোটর ফাইবারস ক্যারি করে, বুঝেছো? প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারস। তাহলে এই সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়নের জন্য কে আছে? chorda tympani. chorda tympani, this is a branch from the facial, very much a branch of facial. chorda tympani very important branch, পরীক্ষায় শর্ট নোট আসতে পারে, অনেক কিছু আসতে পারে chorda tympani, জানতেই হয়। আচ্ছা, এইবার pterygopalatine গ্যাংলিয়নে দেখো, এইবার কথা হচ্ছে তোমরা যে কিছুই পড়ো না তার প্রমাণ হচ্ছে chorda tympani না তুমি কোথায় পড়েছো? ফার্স্ট যখন তোমাকে স্কাল বেস পড়ানো হয়েছে, স্কাল বেসে পেট্রোটিম্প্যানিক ফিশার দিয়ে বেরোয় chorda tympani। আমি আগের দিন বলেছি anterior ligament of malleus, বলেছি না? tympanic branch of maxillary artery, তার সঙ্গে chorda tympani নাম, এটা মনে রাখতেই হয়। তাহলে পেট্রোটিম্প্যানিক ফিশার যখন স্যারেরা পড়িয়েছেন, স্যারেরা পড়াক না পড়াক তুমি বই খুললেই পেয়ে যাবে। তাহলে chorda tympani নার্ভ তোমার যখন বোন পড়ানো হয় তখনই বলা হয়। এবার আরেকটা নার্ভ, branch of facial which will be carrying fibers to this pterygopalatine ganglion, that is also a branch of facial. এবার ফেসিয়াল তোমার অতটা পড়া হয়নি, তুমি পারবে না বলতে, কোনো অসুবিধে নেই, ওটা তোমাকে তো পড়াইনি আমি, কিন্তু এই নার্ভটার নামও তুমি শুনেছো, বেস অফ স্কালে। নার্ভটার নাম কি? নার্ভটার নাম হচ্ছে গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ। পেট্রোসাল নার্ভ, পেট্রোসাল নার্ভ, গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ। এরকম পেট্রোসাল নার্ভ কটা আছে তোমাকে জিজ্ঞেস করি পরীক্ষায়, তুমি আউট। গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ কোথায় আছে? অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল, সেখানে ছোট্ট ফুটো আছে, আমরা বলি হায়াটাস ফর দ্য ইমার্জেন্স অফ গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ। ওই হায়াটাস দিয়ে বেরিয়ে আসে জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন থেকে। এছাড়া লেসার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ আছে, ঠিক আছে? সেটা কোত্থেকে আসে পরে আমরা বলবো, জানবে কোন ক্রেনিয়াল নার্ভ থেকে আসে। এছাড়া ডিপ পেট্রোসাল নার্ভ আছে। তাহলে দেয়ার আর 3 পেট্রোসাল নার্ভস অন আইদার সাইড, গ্রেটার, লেসার, ডিপ। গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল, লেসার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল, আর একটা ডিপ পেট্রোসাল নার্ভ। হেডনেক হচ্ছে বিরাট বড় জায়গা, বিরাট থিওরিটিক্যাল পড়তে হয় হেডনেকে। ইউ ক্যানট সি এনিথিং বাট ইউ হ্যাভ টু রিড। আচ্ছা, তাহলে হলো গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ। এইগুলো হচ্ছে সেই ব্রাঞ্চের নাম, সব জানতে হবে পরীক্ষার জন্য। নেক্সট, তাহলে দিস ইজ দ্য নিউক্লিয়াস, ছোট্ট নিউক্লিয়াস, কিন্তু এই নিউক্লিয়াসের রিলেশনে দেখো তোমায় কত জানতে হচ্ছে। আচ্ছা, দ্য নেক্সট নিউক্লিয়াস অফ ফেসিয়াল নার্ভ, এখানেই শেষ নয়। তাহলে কি হলো? স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট হলো ব্র্যাঙ্কিওমোটর, জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট হলো সিক্রিটোমোটর আর ভিসেরোমোটর। এটার আর একটা নাম কি হতে পারে? ভিসেরোমোটর। ভিসেরোমোটর অটোনমিক তো, ভিসেরোমোটর। থার্ড নিউক্লিয়াসটার নাম হচ্ছে সলিটারি নিউক্লিয়াস। সলিটারি নিউক্লিয়াস, সলিটারি নিউক্লিয়াস। এটা একটা ইলংগেটেড নিউক্লিয়ার কলাম আছে ইন দ্য মেডালা, এটা মেডালায় আছে, নট ইন দ্য পন্স।
একটা এরকম একটা ইলংগেটেড নিউক্লিয়ার কলাম তুমি দেখতে পাবে, এরকম একটা ইলংগেটেড নিউক্লিয়ার কলাম, ঠিক আছে, এরকম দেখতে পাবে। এই নিউক্লিয়ার কলামে নিউরনস বসে আছে টু রিসিভ the special sense of taste carried by the chorda tympani. লিঙ্গুয়াল, টাঙ্গের থেকে লিঙ্গুয়ালকে ধরলো, লিঙ্গুয়ালকে ধরে এবার কর্ডা টিম্পানাই এ পৌঁছে যাবে, কারণ কর্ডা টিম্পানাই তো টাঙে যাচ্ছে না, বুঝেছো? এই যে নার্ভটা, আমি যে এই যে লিঙ্গুয়াল নার্ভ এরকম দেখাচ্ছি, এইটা লিঙ্গুয়াল নার্ভ, এইটা লিঙ্গুয়াল নার্ভ, এই টাং, এইটা টাং, ঠিক আছে, এইটা টাং আছে, এইটা টাং, এটা লিঙ্গুয়াল নার্ভ, সেন্সরি নার্ভ। এবার টাং থেকে লিঙ্গুয়াল নার্ভ তাহলে কি সেন্স ক্যারি করছে? জেনারেল সেন্স, পেন, টাচ, টেম্পারেচার, হিট অ্যান্ড কোল্ড। মুখের ভেতরে তুমি বরফ কুচি নিলে, আইসক্রিম খাচ্ছ, তখন ব্রেনে সিগন্যাল কে নিয়ে যাচ্ছে? লিঙ্গুয়াল নার্ভ, এ ব্রাঞ্চ অফ ম্যান্ডিবুলার, ঠিক আছে, মানে ফিফথ নার্ভ। কিন্তু এই জিভে তুমি যখন রসগোল্লা নিচ্ছ বা বিরিয়ানি খাচ্ছ বা মুরগির ঠ্যাং খাচ্ছ, তখন টেস্ট কিন্তু লিঙ্গুয়াল নার্ভ দিয়ে যাবে না, তখন যাবে এই যে ফাইবার্স আছে, এই যে ফাইবার্স, এই ফাইবার্স, বুঝেছো, লিঙ্গুয়াল নার্ভের সঙ্গে যাবে। স্পেশাল সেন্সের ফাইবার্স, টেস্ট, গাস্টেটরি সেন্স, দে উইল লিভ দ্য লিঙ্গুয়াল, they will leave the lingual and will join the chorda tympani. This is the chorda tympani. This is the chorda tympani nerve. The fibers will be carried via the chorda tympani, the facial, and will reach the geniculate ganglion. Geniculate ganglion এ cells আছে, cell bodies আছে, primary sensory neurons or first order sensory neurons. তাদের যে central process brain stem এ ঢুকবে, ঢুকে will be relaying here, will be relaying in the solitary nucleus. এই যে solitary nucleus আছে, এখানে রিলে করবে। তাহলে এখানে যে নিউরনস গুলো আছে, বসে আছে, যে নিউরনস বসে আছে, সেন্সরি নিউরনস, এগুলো কিরকম হলো? সেকেন্ডারি সেন্সরি নিউরনস। তাহলে আমরা যখনই সেন্সরি নার্ভস নিয়ে কথা বলবো, ব্রেন স্টেমে নিউক্লিয়াস বলবো, মনে রেখো, দ্য নিউরনস আর অল সেকেন্ড অর্ডার or secondary sensory neurons. Primary sensory neurons কোথায় আছে? Outside the CNS. তাহলে সেন্সরি সিস্টেমে প্রাইমারি সেন্সরি নিউরনস, ক্রেনিয়াল নার্ভস, স্পাইনাল নার্ভস সব সিএনএস এর বাইরে থাকে। ইন কেস অফ স্পাইনাল নার্ভস, ডর্সাল রুট গ্যাংলিয়া, ইন কেস অফ ক্রেনিয়াল নার্ভস, ক্রেনিয়াল গ্যাংলিয়া। ফিফথ নার্ভের গ্যাংলিয়ান কি? ট্রাইজিমিনাল। সেভেন নার্ভের গ্যাংলিয়ান কি? জেনিকুলেট, ঠিক আছে। নাইন্থ নার্ভের গ্যাংলিয়ান কি? সুপিরিয়ার ইনফিরিয়ার। 10th নার্ভের গ্যাংলিয়ান কি? সুপিরিয়ার ইনফিরিয়ার, আউটসাইড দ্য বেস অফ স্কাল, অনুজিৎ পড়িয়েছে। তাহলে অল দ্য প্রাইমারি সেন্সরি নিউরনস অর ফার্স্ট অর্ডার সেন্সরি নিউরনস আর হাউসড ইন পেরিফেরাল গ্যাংলিয়া আউটসাইড দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। কি সেন্সের জন্য? জেনারেল সেন্সের জন্য, মনে রেখো, ঠিক আছে। মোস্ট অফ দ্য কেসেস জেনারেল সেন্স। এবার ক্রেনিয়াল নার্ভে স্পেশাল সেন্স আছে, কাজে সেই জন্য স্পেশাল সেন্সের জন্য ওই একই গ্যাংলিয়ায় নিউরনস থাকবে, স্পেসিফিক সেট অফ নিউরনস। নিশ্চয়ই একই নিউরন জেনারেল সেন্স আর স্পেশাল সেন্স রিসিভ করবে না। স্পেশাল সেন্সের জন্য জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ানের ভেতরে কিছু সেলস বসে আছে, দ্য ফাইবার্স উইল বি টার্মিনেটিং দেয়ার। আচ্ছা, এইবার কথা হচ্ছে, আমি এই কথাটা কেন বললাম? বলার কারণ হচ্ছে, সবকিছুর পেছনে জানবে কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকে, বুঝেছো? তাহলে সেন্সারি নিউক্লিয়াই দ্যাট ইউ আর ফাইন্ডিং, হোয়াট এভার মাইট বি ইটস নেম and its relation with the cranial nerves, all the sensory nuclei are secondary collection of clusters of secondary sensory neurons. You might be given a question in your next exam, not in this exam. Next পরীক্ষায় একটা কোশ্চেন পেতে পারো, এমসিকিউ, বুঝেছো? Which one of the following is a primary sensory neurons housed within the brainstem? বলো, হয়ে গেছে। আমি ফিফথ নার্ভ যখন বলেছি, আমি টু মেক ম্যাটার সিম্পল আমি ওটার নাম ইচ্ছে করে বলিনি,
কারণ আমি জানি কোনো না কোনো সময় বলার সুযোগ আসবে, তা আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার আজকে করছি। তাহলে বলো কি নাম? জীবনে বলতে পারবে না তোমরা, আমি জানি। সহজ সহজ কোশ্চেনের উত্তর বলতে পারো না, আবার এটা বলবে কি তোমার? ফিফথ নার্ভটা বার করো, যদি ভালো বই হয় সেখানে লেখা থাকবে। হ্যাঁ, আরে তুমি নামটা বলো না, নাম ফিফথ নার্ভটা বার করেছো কি? নিউক্লিয়াই গুলো দেখো পরপর, 1 2 3 4 কি নাম আছে? আছে কে? কার বই ওটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশ্রাম সিং, বলো নাম বলো। হ্যাঁ, মেজেনসেফালিক নিউক্লিয়াস। তাহলে দেখেছো বইয়ে সবই আছে, তুমি স্কিপ করছো। তুমি ভাবছো নান অফ দ্য টিচার্স, আমি, অভিজিৎ স্যার, অনুজিৎ, সৃজিত, অগ্নিমিতা, সো মেনি নেমস, কেউ তো বলেনি। আরে কেউ বলেনি, সময় কোথায়? সবারই তো তারা আছে, আর ক্লাস তো ফিক্সড, ওই সময়ের মধ্যে কত কিছু বলা যায়। বলেনি, সো হোয়াট? তুমি তো স্টুডেন্ট, তোমার সবই পড়ার কথা। মেজেনসেফালিক নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজিমিনাল নার্ভ। মেজেনসেফালান মানে হচ্ছে মিড ব্রেন। তাহলে মিড ব্রেনে অকুলোমোটর ট্রক্লিয়ার নিউক্লিয়াসের সঙ্গে আর একটা ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস থাকে, তার নাম মেজেনসেফালিক নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজিমিনাল নার্ভ। বুঝেছো? মিড ব্রেন টেগমেন্টামে থাকে মেজেনসেফালিক নিউক্লিয়াস। তাহলে ওটা একটা সেন্সারি নিউক্লিয়াস। তাহলে তোমাকে তো বলতে হবে যে whether it is a cluster of neurons belonging to primary or secondary, বলতে হবে those are primary, meant for receiving which sense? Proprioceptive sense. বুঝেছো? proprioceptive sense, তার কারণ ম্যান্ডিবুলার নার্ভের ডোমেনে, ম্যান্ডিবুলার নার্ভ কোথায় আছে? ইন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। তার ডোমেনে the only mobile joint in the skull, temporomandibular joint আছে। তাহলে টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট যদি থাকে, তার তো নার্ভ সাপ্লাই আছে রে ভাই। আমি যখন হাঁ করছি, যখন মুখ বন্ধ করছি, দাঁত চাপছি, সব খবর ব্রেনে পৌঁছচ্ছে। কে নিয়ে যাচ্ছে? প্রোপ্রিওসেপটিভ ফাইবার্স। বুঝেছো? তাহলে টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টের যে প্রোপ্রিওসেপটিভ ফাইবার্স আছে, মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশনে মাসেল সেন্স বোঝবার জন্য, মাসেলটা কন্ট্রাক্ট করছে না রিল্যাক্সিং, সেইটা বোঝার জন্য প্রোপ্রিওসেপটিভ ফাইবার্স থাকে। তাহলে অল সাচ প্রোপ্রিওসেপটিভ ফাইবার্স, তাদের নিউরন কোথায় আছে বলো তো? নট ইন দ্য ট্রাইজিমিনাল গ্যাংলিয়ন। ট্রাইজিমিনাল গ্যাংলিয়নে হাজারো খুঁজলেও নিউরনস পাবে না। অ্যাক্সনস গুলো ট্রাইজিমিনাল নার্ভ ধরে চলে যাচ্ছে কোথায়? সেই ওইখানে। তার কারণ ওরা হচ্ছে মেজেনসেফালিক নিউক্লিয়াস, যেটা ব্রেন স্টেম, মিড ব্রেনে এইখানে আছে নিউক্লিয়াসটা, এইখানে নিউক্লিয়াসটা আছে, এইখানে নিউক্লিয়াসটা আছে। এই নার্ভ ফাইবার এখান থেকে ওইখানে যাচ্ছে, এটারই পেরিফেরাল প্রসেস। বুঝেছো? এই যে নিউরন আছে, এরই পেরিফেরাল প্রসেস। তাহলে প্রোপ্রিওসেপটিভ ফাইবার্স, all the proprioceptive fibers from the head neck region carried via the যে cranial nerve দিয়ে যাক না কেন, ultimately they will be reaching the mesencephalic nucleus of trigeminal. বুঝেছো? এইটা মনে রেখো কিন্তু, যে নার্ভেরই প্রোপ্রিওসেপটিভ ফাইবার্স আছে, তাদের যে ফাইবার্স, তারা হচ্ছে অ্যাকশনাল প্রসেসেস অফ মেজেনসেফালিক নিউক্লিয়াস। এটা নেক্সট পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট, ফার্স্ট এমবির জন্য ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু যারা ভালো বলে আমরা তাদের জিজ্ঞেস করি। এখানে জানি না, এখানে তো কেউ অত ভালো বলবে না, জিজ্ঞেস করার স্কোপ নেই। তাহলে সলিটারি নিউক্লিয়াস আর একটা নিউক্লিয়াস হলো। তাহলে এই সলিটারি নিউক্লিয়াসের নেচার কি? নেচারটা সবসময় বলতে হবে কিন্তু, মানে ব্রেন স্টেমে আমরা যখন কোনো নিউক্লিয়াসের কথা বলবো, তার ফাংশনাল নেচারটা বলতে হবে। সলিটারি নিউক্লিয়াসের নেচার কি? টেস্ট ফাইবার্স রিলে করছে, তাই তো? ফেসিয়াল নার্ভের টেস্ট ফাইবার্স আর রিলেইং। তাহলে নেচারটা কি? নেচারটা হচ্ছে স্পেশাল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট। স্পেশাল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট, ঠিক আছে? জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট কিন্তু নয়। জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্টের জন্য কে আছে? লিঙ্গুয়াল নার্ভ, তার নিউক্লিয়াস কিন্তু অন্য জায়গায় আছে, ঠিক আছে? লিঙ্গুয়াল নার্ভ, জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট। আচ্ছা, তাহলে
সলিটারি নিউক্লিয়াস কিরকম হলো? স্পেশাল জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট নয়, হিট কোল্ড টাচ এসবের জন্য নয়, টেস্টের জন্য। স্পেশাল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট। সলিটারি নিউক্লিয়াসটা মনে রেখো, যেটা একটা ইলংগেটেড নিউক্লিয়ার কলাম, এরকম গোল্লা মার্কা স্ফেরিক্যাল কিন্তু নয়, এটা একটা ইলংগেটেড নিউক্লিয়ার কলাম লাইক দ্য স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ যেমন একটা ক্রেনিওকর্ডাল এক্সটেন্ট আছে, সলিটারি নিউক্লিয়াসের ক্রেনিওকর্ডাল এক্সটেন্ট আছে। ভেরি সুন তুমি খানিকটা পরেই বুঝতে পারবে, ঠিক আছে, কেন এইসব কথা বলছি। আচ্ছা, তাহলে ফেসিয়াল নার্ভের নিউক্লিয়াস হলো এইট নার্ভ। প্রথমেই হচ্ছে এইট নার্ভটা, যেহেতু ছেলেরা পড়ে না ওই জন্য এইট নার্ভের নামটাই প্রথম তোমাকে জিজ্ঞেস করবে। এইট নার্ভ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ক্রেনিয়াল নার্ভ। নামটা কি? ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার। ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার নার্ভ, ঠিক আছে, ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার নার্ভ, ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার নার্ভ। Obviously, it is a nerve carrying special sense from the ear apparatus. Ear apparatus থেকে special sense carry করছে। What is that special sense? সেই special sense হচ্ছে hearing and balance. Hearing and balance. Hearing and balance. Balance. এই যে নাগরদোলায় উঠে বাই বাই করে ঘোরার পর যখন নামলে মাথাটা ঘুরতে থাকে, কিসের জন্য? ওই যে সেমি সার্কুলার ডাক্টস আছে, সেমি সার্কুলার ক্যানালস আছে, সে তো নর্মালি ওই কাজটা আমরা করি না, কাজে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না, সময় লাগে, পৃথিবীটা ঘুরছে মনে হয়, বিকজ অফ দ্য সেমি সার্কুলার ক্যানাল, সেমি সার্কুলার ডাক্টস, ঠিক আছে। তাহলে ওখান থেকে কিন্তু সবসময় সিগন্যাল যাচ্ছে ব্রেনে অ্যাবাউট দ্য হেড পজিশন, মাথাটা কিভাবে আছে ইন রিলেশন টু দ্য ট্রাঙ্ক, ইন রিলেশন টু দ্য আউটার স্পেস, সেই সিগন্যাল কিন্তু সবসময় যাচ্ছে ভেস্টিবুলার অ্যাপারেটাসে, বুঝেছো? সেই সেন্সটা ক্যারি কে করছে? ভেস্টিবুলার কম্পোনেন্ট অফ দ্য ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার নার্ভ। দ্য সেন্স অফ হিয়ারিং ইজ ক্যারিড via the auditory nerve or the cochlear component of the vestibulocochlear nerve, ঠিক আছে। তাহলে this nerve quite thick, where it will be terminating in relation to the brain stem, যেখানে সেভেন্থ নার্ভ টার্মিনেট করেছে। কোথায়? যেখানে সিক্স নার্ভকে আমরা দেখি বেরোচ্ছে, টার্মিনেট করেছে বা বেরোচ্ছে, মানে পয়েন্ট অফ অ্যাটাচমেন্ট, পয়েন্ট অফ অ্যাটাচমেন্ট অফ সিক্স, সেভেন্থ অ্যান্ড এইট ইন সিকোয়েন্স মিডিওল্যাটারালি। প্রথমে সিক্সকে পাবে, তারপরে সেভেন্থকে পাবে ইন দ্য ফর্ম অফ টু রুটস, একটা মোটর রুট, একটা এরনিয়াসলি কল্ড অ্যাজ দ্য সেন্সারি রুট, তারপরে এইট নার্ভ। তার মানে এইরকম পরপর এই পন্টোমেডালারি জাংশনে, পন্টোমেডালারি জাংশন ধরো, এটা পন্টোমেডালারি জাংশন, এটা মিড লাইন। তুমি প্রথমে এখানে পাচ্ছ সিক্স নার্ভ, এরকম ভাবে সিক্স নার্ভকে পাবে, তারপরে তুমি সেভেন্থ নার্ভ মোটর রুটটাকে পাবে এইরকম ভাবে, তারপরে ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার নার্ভটাকে পাবে এইভাবে, আরো মোটা আরো মোটা, আর মাঝখানে তুমি এইরকম সেন্সারি রুট অফ ফেসিয়াল নার্ভটাকে পাবে, যার নাম হচ্ছে নার্ভাস ইন্টারমিডিয়াস, নার্ভাস ইন্টারমিডিয়াস। তাহলে পন্টোমেডালারি জাংশনে ইউ হ্যাভ টু সার্চ ফর, তোমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করতে পারে, দেখা থেকেও বলবে না, ব্রেন স্টেমটা তোমার হাতে ধরিয়ে দিল, এক্সামিনারের অত সময় নেই ওই ছোট ছোট সরু সরু জিনিস দেখার, তোমাকে জাস্ট জিজ্ঞেস করবে যে তুমি জানো কিনা, where you will search for the things, leaving the name the cranial nerves, leaving the pontomedullary junction, sixth, seventh in the form of two roots and the eighth, ঠিক আছে, ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার। তাহলে ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার হলো সেই ভেস্টিবুলো, টু রিপ্রেজেন্ট a vestibulo cochlear nerve in the brain stem, definitely I will be getting nucleus, তাই না? নিশ্চয়ই অ্যাসাইন নিউক্লিয়াস আছে, সো ইম্পর্টেন্ট এ নার্ভ দিস ইজ। তাহলে সেকেন্ডারি সেন্সারি নিউরনস আছে ইন দ্য ফর্ম অফ নিউক্লিয়াই ইন দ্য ব্রেন স্টেম, সেকেন্ডারি সেন্সারি নিউক্লিয়াই আছে, সেকেন্ড অর্ডার সেন্সারি নিউক্লিয়াই আছে, ভেরি মাচ ইন দ্য ব্রেন স্টেম, নাম আছে। ফর হিয়ারিং
দিস কম্পোনেন্ট যে নিউক্লিয়াস আছে তার নাম হচ্ছে কক্লিয়ার নিউক্লিয়াই। টু মেক ম্যাটার্স কমপ্লিকেটেড ফর ইউ পিপল, সিম্পল ফর উই পিপল। যে এক্সামিনার তার জন্য খুব মজা, যে পরীক্ষা দেবে তার জন্য ভীষণ বিপদ। তার কারণ কক্লিয়ার নিউক্লিয়াই বললেই হবে না, আমি জিজ্ঞেস করবো কটা আছে রে, নাম বল, নাম বলতে হবে। ভেন্ট্রাল ডরসাল, যা নাম আছে তাই বলতে হবে। ভেন্ট্রাল ডরসাল কক্লিয়ার নিউক্লিয়াই। এর দুটো সেগমেন্ট আছে, একটা ভেন্ট্রাল, একটা গোল্লা, আর একটা ডরসাল গোল্লা, ঠিক আছে। কক্লিয়ার নিউক্লিয়াইকে কোথায় দেখতে পাবো? কক্লিয়ার নিউক্লিয়াইকে দেখতে পাবো পন্টোমেডালারি জাংশনে। পন্টোমেডালারি জাংশনে in relation to inferior cerebellar peduncle, ventral and dorsal, pontomedullary junction. Next, for balance and equilibrium কি নিউক্লিয়াই আছে সেটাকে আমরা দেখতে পাবো কডাল পলস, পন্টোমেডালারি জাংশন থেকে শুরু করে মেডালার ভেতরে ঢুকে পড়বে নিউক্লিয়াসটা। এই নিউক্লিয়াসটা ভেস্টিবুলার কম্পোনেন্টের যে নিউক্লিয়াস ভীষণই ইম্পর্টেন্ট। তার কারণ পশ্চার অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়ামকে তুমি হয়তো দাম দিচ্ছ না, তার কারণ তোমার পশ্চার ইকুইলিব্রিয়াম মেনটেন হচ্ছে নর্মাল সাবকনশাস প্লেনে মেনটেন হচ্ছে, কিন্তু এই মেনটেন করার ব্যাপারটা যখন চলে যাবে অসুখ হলে, তখন তুমি বুঝতে পারবে কাহারে কয় পশ্চার অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়াম। সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়া, সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া বলে সব কন্ডিশন আছে, বুঝেছো? তখন ইউ উইল ফাইন্ড maintaining the upright standing posture, maintaining the upright sitting posture, how difficult they are. বুঝেছো? কখন আমরা ভগবানকে খুঁজি বিপদে পড়লে, প্রভু কেন যাই ফুলের মালা অমুক তমুক নিয়ে, প্রভু আমাকে রক্ষা করো। আমি প্রভু প্রভুকে ডাকি না, কারণ আমি ম্যান অফ সায়েন্স। আমি বলি আমার প্রভু ব্রেনের মধ্যে আছে, ওকে বাঁচিয়ে রাখ। বুঝেছো? তাহলে ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াই ইন দ্য ফর্ম অফ এ কমপ্লেক্স আছে পন্টোমেডালারি জাংশন থেকে মেডালার ভেতরে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য। তুমি বলবে স্যার ইন হুইচ ওয়ে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, আপনি তো বায়বীয় কথা বলছেন, প্রভু প্রভু এইসব। মোটেই তা নয়। ফোর্থ ভেন্ট্রিকলের ফ্লোর, রম্বয়েড ফসা, সেখানে ভেস্টিবুলার এরিয়া তোমাকে দেখাতে বলবে, একটা এরিয়া আছে, বুঝেছো? ইন দ্য রম্বয়েড ফসা ভেস্টিবুলার এরিয়া তোমাকে দেখাতে বলবে, এই দেখা ভেস্টিবুলার এরিয়া, কোথায় ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স থাকে, বুঝেছো? ইন রিলেশন টু দ্য ফ্লোর অফ ফোর্থ ভেন্ট্রিকল। তাহলে এই যে ভেস্টিবুলার কমপ্লেক্স, সেটা আছে একটা এরকম ডায়মন্ড শেপ এরিয়ার ভেতরে, এরকম একটা ডায়মন্ড শেপ এরিয়ার ভেতরে। এইটা হচ্ছে সেই এরিয়া যেখানে তুমি ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স পাবে। চারটে নিউক্লিয়াস আছে, চারটে, বুঝেছো? এইরকম একটা সুপিরিয়ার ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস আছে, সুপিরিয়ার ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস। একটা এরকম ল্যাটারাল ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস আছে, নিউক্লিয়াস অফ ডিটার। একটা ইনফিরিয়ার ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস আছে এইরকম, আর একটা মিডিয়াল ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস আছে। এগুলো আমার পড়াবার কথা নয়, এগুলো পড়াবার কথা ফিজিওলজিস্টদের। কিন্তু অ্যানাটমি ফিজিওলজি ইন্টিগ্রেটেড তো, ওরা পড়াবে না, ওরা ট্র্যাক্টে চলে যাবে ডাইরেক্ট। ও ভাবে তো আমি তো অ্যানাটমিতে পড়ানোর কথা, কারণ তুমি জানো ভেস্টিবুলার স্পাইনাল ট্র্যাক্ট দুটো আছে, বুঝেছো? তাহলে এই যে ভেস্টিবুলার নার্ভ ঢুকলো ব্রেন স্টেমে, ঢুকে এই যে নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স আছে, এই নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্সে মোস্ট অফ দেম উইল টার্মিনেট। এখান থেকে সেকেন্ড অর্ডার সেন্সরি নিউরনস উইল ক্যারি দ্যাট থিং কোথায়? সেরিব্রাল কর্টেক্সে না, ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াই থেকে টার্মিনেশনের জোন কোথায়? লেসার ব্রেন সেরিবেলাম। সেরিবেলামই তো রেসপন্সিবল ফর পশ্চার অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়াম। ভেস্টিবুলার স্পাইনাল ট্র্যাক্ট অ্যাক্সিয়াল মাসেলসকে সাপ্লাই করে, পস্টুরাল মাসেলসকে সাপ্লাই করে, so that we can maintain our posture and equilibrium. Kaji, most of the fibers from the vestibular nuclear complex will be reaching the smaller brain, lesser brain, or the cerebellum. In which way? It is special somatic. Everything, ব্যাপারটা কি বলতো? হ্যাঁ, এভরিথিং ইজ ইন দ্য সিলেবাস। দেখো আমি কি বলেছিলাম যে 7 থেকে 12 পড়াও, পারলাম কি? হবে না।
জীবনে আমি সিলেবাস শেষ করতে পারবো না, তার কারণ আমার যা অ্যালটমেন্ট পার্ট টাইম, আমার পক্ষে সিলেবাস, আর আমি কম পড়িয়ে বেরোতে পারবো না। যেটা এনএমসি কারিকুলাম, মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ মানে ককলিয়ার ডাক্ট, ঠিক আছে, লাইন বাই এপিথেলিয়াম আছে, মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ আছে, ওসিয়াস ল্যাবিরিন্থটা খোল, তার ভেতরে মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ বসে থাকে। তাহলে ককলিয়ার ডাক্ট, এখানে স্পেশালাইজড প্যাচ আছে, এপিথেলিয়াল প্যাচ, এবার এই যে মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ ওর ককলিয়ার অ্যাপারেটাসে আছে, স্পাইরাল অর্গান অফ বডি, এই পুরো জিনিসটা কোথেকে ডেভেলপ করে বলো তো? এই যে চামড়া, ওটিক ব্যাকবোন, চামড়া থেকে ডেভেলপ করে ওটিক ব্যাকবোন, পরে চামড়া থেকে কোষে ডেভেলপ করে, বুঝেছো? এই যে কার্টিলাজিনাস ওটিক ক্যাপসুল আছে, তার একটা গোল বল ফ্লুইড, সেই গোল বলটাই জাস্ট একটা গোল বল, সেই গোল বলটাই আলটিমেটলি ওই সামনের গোল মুখ। এই যে কমপ্লেক্সিটি, এই কমপ্লেক্সিটি আমি আচার্য পয়েন্ট শুরু করব, আমি জানি আমি এই সব বলবো, কিন্তু ধারণা একটু লোকে আমি ভুলে যাব। এই হচ্ছে ব্যাপার, সেটা স্পেশাল সেক্স। তারপর স্পেশাল সেক্স কিন্তু দুটাই খুব সমান স্কিন থেকে মেগনেস ল্যান্ড নাম কি ওটিপিসি প্রথমে ওটিপি প্যাকেট, তারপরে গেটওয়ে কন্ডিশনার ওটিপিসি, বুঝছো? সেই জন্য স্পেশাল সেক্সটাকে আপনারা বুঝি হলো না, আবার বলতে আমার ক্লাস শেষ হয়ে গেল, কি আর করবো আপনি বুঝি আরেকটা কম্প্রোমাইজ, নলেজের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করা যাবে না। HMIS, how information system is used in health management, এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের প্রধান সমস্ত লার্নিং পাথটা একটু আলাদা। আমরা টেকনিক্যাল ডিটেইলস অফিস করব না, আমাদের দরকার নেই, ইটস নট শর্ট আওয়ার, কিন্তু ইনফরমেশন সিস্টেম ইউজ এটা জানা জরুরি। অথবা এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে, প্রশ্ন করা হতে পারে, এমসিকিউ আসতে পারে, শর্টকাট আসতে পারে, কিন্তু তার বাইরে আমরা যে এই সেটা থেকে এগোচ্ছি, আমরা যে এরাটা থেকে এগোচ্ছি, সেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই, এবং কিছু বছর ধরে 3 ইয়ার্স এআই will have a great impact on health management. Not only managing the health system, but also the managing the patient. AI will play a great role in managing the patient. এবং তার শুরুটা হচ্ছে আগে একটা বড় ডায়াগনোসিস ছিল, সেটা হচ্ছে যেটা পুরোপুরি ডক্টর সেন্ট্রিক ব্যবস্থা ছিল, এখন পর্যন্ত তাই আছে। ডাক্তারের কাছে পেশেন্ট আসে, তাকে বলে ওষুধ দেওয়া চলে যায়, কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তো তার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হচ্ছে যে রোগ যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা, পপুলেশন হিসেবে দেখা ম্যানেজ করা, endemic activity manage kora, everything included in health system. And without information and having the capacity to share this information, this kind of decision cannot be taken. That is why the HMI system in our capacity right now, so that we can share our information very easily and very accurately. Basic details jara dorkar, just basic concept আমি একটু মাথায় রাখতে যা প্রশ্ন তখন ঠিক আছে। জীবন আগে HMI MBBS management information system যেটা আমি আসলে একটা করে কনসেপ্টটা বোঝা জরুরি, খুব জরুরি বিষয়। Information জানি বলতে আমরা জানি, but what is information system? Information system provides basic information support to the decision making process at each level of the knowledge. The information system is এমন একটা সিস্টেম যেখানে ইনফরমেশন থেকে ডিসিশন মেকিং এ সাহায্য করতে পারে, and help in decision making. It's just not the information just not the data, but as this information help in aid decision making. So what is health information system? This is an information processing and storage subsystem of healthcare
হাসপাতালে ধরো হঠাৎ করে দেখা গেল এই মাসে 50টা ডেট দিয়ে করা এবার এটা থেকে একটা ডেটা জাস্ট একটা ইনফরমেশন এটা আলাদা করে মানে 50টা ধরা কি হয়েছে যখন এটা ইনফরমেশন হিসেবে ট্রিট করব যখন এটাকে আমরা অ্যানালাইজ করব এটা কি আছে compare with the other section of the company তখন দেখা যায় যে আগের মাসে কথা আগে নরমালি আমাদের এখানে 4-5 মাসে এই দুটো স্যার suddenly তাহলে আমরা বলতে ঠিক করব যে ইজ ক্লিয়ারলি ইন এক্সেস অফ দ্য কমন ভ্যালু সো এটা একটা ইনফরমেশন এটা হচ্ছে ইনফরমেশন যখন আমি লজিক্যালি অ্যানালাইজ করলাম তখন জানতে পারলাম যে পেশেন্টগুলো হচ্ছে তারা নির্দিষ্ট জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া থেকে আসছে সেই জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াটা কোথায় না আমাদের এখানে সাধারণত দক্ষিণ দিকে একটা বড় জলাশয় ওয়াটার বডি আছে তার আশেপাশে যে বাড়িগুলো আছে সেখান থেকে বেশিরভাগ তাহলে এটা এভিডেন্স অসার ঠিক আছে এই এভিডেন্সটা কি হলো তারা যেটা হলো যে comparing the other section or other time period and having the geographical knowledge of the system of academic knowledge. What is it with this knowledge? Will plan for a decision making. দেখো এটা raw data এটা ইনফরমেশন হয় এভিডেন্স এর knowledge আমাদের ডিসিশন মেকিং বাট ডিসিশন মেকিং আমরা কি করতে পারি যে আমরা হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল কেয়ার হসপিটাল সো দ্যাট দে ক্যাটার আফটার আনসার্চ সার্টেন MBBS যদি ভর্তি হয় তাহলে তাদেরকে ম্যানেজ করতে তাকে হাসপাতালে রেডি করতে হবে what else we can go to that geographical area and we can find out what is happening there কি থেকে রেডি হয়ে আছে যে মশা বাড়ি দেখো জায়গায় জল জমতে সেখানে মশা বাড়ে সেখানে থেকে আমরা প্রিভেন্টিভ মেজার্স নিতে পারি বেটার কন্ট্রোল চেষ্টা করতে পারি সো দিস হাউ সিম্পল ইনফরমেশন সিম্পল ডাটা ইনফরমেশন that is and finally it will have an impact on health. On the very next one, যদি আমরা ঠিক করে অ্যাপ্রোচ করতে পারি দেখা যাবে এই কন্ডিশন টেস্ট করে আবার পাবো এই এন্টায়ার প্রসিডিউরটি বললাম এন্টায়ার প্রসিডিউরটি হেল্প করে হচ্ছে এই অ্যানালাইসিস ব্যাপারটা যে যতক্ষণ একটা ডেটা সেট ডেটা হিসেবে থাকে তবে এই যে 50টা হিসাবে প্রকাশ করলাম এই 50টা কেস আমাদের এখানে দেখা আমাদের ফিজিক্যাল আমাদের এটা রেকর্ড হয়ে গেল ঠিক তারা চেষ্টা করে দেখা এই কেসে সেটা আমাদের কতটা ডেভেলপ জাস্ট রাখা কেউ দেখলো এই দেখার কাজটা আমাদের ডিসেম্বরে দিকে করতে হবে ডিসেম্বরে দিকে দেখলো যে এখানে এই সময় ডেভেলপ বেশি হয়েছিল কিন্তু যখন টেম্পারেচার কম তখন যখন গেল তখন ওয়াটার পার্ক থেকে কোনো মশা দেখতে না কোনো এভিডেন্স কোনো প্রমোশন করতে না রিসার্চ যায় কিছুই করা যায় কিন্তু যদি এরকম হয় এই ইনফরমেশনগুলো এখনই শেয়ার করা যায় এখনই কম্পেয়ার করা যায় তাহলে ইউ ক্যান টেক ডিসিশন অন দিস তাহলে কি হয় ব্যাপারটা এই হচ্ছে তোমার এই সিস্টেম এটা কাজ দিস ইজ দ্য থিং What is the program concept? All is distribution, all will generate information, all will generate data. All this data will be entered in a data block. That is the block. The block will be a declarative operator. যেখানে সমস্ত ডেটাকে এক জায়গায় নিয়ে আসবে নিয়ে যে একটা নির্দিষ্ট সিস্টেমে তাকে প্লট করবে কোন সিস্টেমে প্লট করবে দ্যাট ইজ দ্য MIS প্রোগ্রাম যে সিস্টেমে প্লট করা হবে সিস্টেমে গেলে then it become accessible to the all health worker of that community, of the district, of the area of the country. So the decision can be taken on that information based on the data. So this is how we do the analysis. And finally, it goes to the headquarters at the district. So these are the components of HIS. Inputs that VJS is what is indicator data count information product and distribution. কি বলতে চাইছো এটা কি বলতে লেজিসলেটিভ রিসোর্সেস রেগুলেটরি টাইমিং পার্সোনাল ফাইনান্স লজিস্টিক্স সাপোর্ট দিস ক্যান বি দ্য রিসোর্স key indicators can assess by essentially what are the indicators determinants of health system input and outcomes of any event or any procedure or any intervention we are taking. What is the outcome of the intervention can be assessed by each. What are the
data collecting data, so storing this, qualifying this, and yet assuring that the quality of data is data flow fictional. If data manipulated, whether it is manipulated or factual, that can be assessed by examination. That is software that can assess, that can take care of false data. Visualization, making information very accessible to data figures. So, eight of the channels. Actually, so about that one. Eight of the channels. The HMS akan product dengan kita orang lewat market electronic digital media that can be compared with other accessories from other right and that can be taken as an edits HMS product. But there are some advantages and disadvantages too of such a business. What the advantages? The basic advantage is data centralized. The source data is action data control. The compare analyze significant so data is what data centralized. Within the geographical area What you have seen, someone is interviewing a patient, right? Someone is interviewing a patient, and when the patient is being asked, how are you? The patient is replying, it's sunny outside, children are playing, it's a good day, right? And sometimes he is making new words which doesn't have any meaning, right? Okay, so this is the first case where the interviewer is asking something to the patient, patient is replying in his own way and not in accordance with the question what has been asked, right? So patient is replying something different, right? Okay, and the second video, okay, audio is not clear anyway. So in the first case, the interviewer is asking the patient specific questions, but the patient is replying completely different thing, right? Like the interviewer is asking the patient, how are you? The patient is replying, it's sunny outside, children are playing, right? In this way, and sometimes the patient is using new words which do not have any meaning, right? In the first case. In the second case, the interviewer is asking to the patient few questions and the patient is trying to reply the actual answer, but the patient is not able to pronounce any word, right? So, how are you? The patient is trying to replying, I am okay. So, the patient is not being able to utter words and the patient is doing this or replying by using symbols. So, say for example this, right? So, how are you? The patient is replying, he is not being able to utter okay, I am okay. The patient is just replying this. That means he is okay, right? So, in the second case, the patient is not being able to reply, but the patient is understanding, right? In the first case, the patient is not at all understanding whatever is being asked, right? The patient is not being able to understand whatever is being asked in the first case. And in the second case, the patient is understanding whatever is being asked, but the patient is not being able to reply, not being able to utter words, right?
So this is the problem, right? And both these problems are under one cortical event, and that is called aphasia. Okay. So we are discussing aphasia. So what is aphasia? First question. Okay. So aphasia, right? So what is aphasia? Anyone, what is aphasia? It is already being taught in examination of higher function. Examination of higher function. If you have examined the patient for higher function, you must be knowing aphasia. What is aphasia? What is aphasia? Anyone? Yes. Speech difficulty. Anyone else? Speech difficulty. Anyone else? What is aphasia? Too much noise from back benches, please. If you do not want to attend, you can leave. Your attendance is made. No issues. It will be given. Right? You will get the attendance. Okay, what is aphasia? Anyone? Inability to comprehend. Okay. মানে বুঝতে পারছে না কি কথা বলছে বুঝতে পারছে না, right? Okay. So basically aphasia is a speech disorder, right? Speech disorder, but there is some important points to remember. Speech disorder or language function disorder, right? And it is a cortical event, okay? Things which are controlled by your cerebral cortex, right? Now speech disorder, patient কথা বলতে পারছে না বা কথা বলছে উল্টো পাল্টা বলছে, right? So that comes under aphasia. Language disorder, speech or language disorder, right? Aphasia. Okay. Now say for example, there are so many problems. Say for example, someone has got amputation of tongue. ঠিক আছে? Injury to tongue, injury to larynx, injury to vocal cord, right? Injury to vocal cord, injury to larynx, injury to tongue, right? Or some problem in the laryngeal muscles, paralysis of the laryngeal muscles, all will lead to speech problem, right? Does it lead to speech problem, right? Should we call it aphasia? Should we call it aphasia? No. No, aphasia is a cortical problem, right? And it might be the case someone is deaf, right? Is not being able to hear, okay? And someone who is not being able to hear is not being able to answer, right? So again it is not aphasia, okay? So aphasia is a cortical issue. It must be a cortical issue. There is some problem in the cerebral cortex which is leading to language or speech problem. This is aphasia. So if you need to define aphasia, right? So so aphasia is language or speech problem due to cortical issue and without primarily affecting motor or sensory system, without any primary motor or sensory problem, right? Primary sensory or motor problem. See, say for example, someone is not being able to see, okay? Someone is not being able to see, so there is vision problem. Someone is not being able to hear, so hearing problem. So these are all sensory inputs. What are the sensory inputs you have? From vision, the visual cues, from hearing, right? And also all the sensation like touch, pain, temperature, whatever you have read, right? So these are all sensory inputs, okay? So there is no completely, in case of aphasia, for a problem to call it aphasia, there should not be any sensory problem. So the patient is able to see, the patient is able to hear, right? And all the sensory inputs are working normally. Say for example, the touch sensation, the pain sensation, everything is working normally, okay? So sensory is okay, okay? Sensory is okay. And for language function, you need some motor activity. So I am speaking, so my facial muscles are working, my laryngeal muscles are working, my vocal cords are working, my tongue is working, right? So these are all motor activities, right? So this motor part is also normal, right? So no primary sensory defect, no primary motor defect.
but still there is language problem, and this is due to cortical issue, some problem in cerebral cortex, right? So this is aphasia. Aphasia is primarily a cortical problem without any primary sensory or motor disorder, right? Clear? মানে আমার টাং ঠিক আছে, ভোকাল কর্ড ঠিক আছে, ল্যারিঞ্জিয়াল মাসলস ঠিক আছে, এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং নর্মালি, দ্যাট মিনস আমার মোটর অ্যাক্টিভিটি ঠিক আছে, রাইট? অ্যান্ড my all sensory inputs are okay, like my vision, like my auditory system, and all other sensory modalities like touch, pain, temperature, everything is working, right? Still there is some problem in language function. This is aphasia. Okay, this is aphasia. Okay. Oh, okay. So you have known the definition of aphasia, right? So we have in our cerebral cortex we have some receptive area and some executive area or expression area, right? So all these sensory input, like আমি কি দেখতে পাচ্ছি, আমি কি শুনতে পাচ্ছি, বা টাচ, পেন, টেম্পারেচার, হোয়াটএভার, যে সেন্সারি ইনপুট গুলো আছে, এই সেন্সারি ইনপুট গুলোর একটা রিসিভিং এরিয়া আছে, রাইট? তো সেই সেন্সারি ইনপুট গুলো রিসিভ করে তারপর সেটাকে এক্সিকিউট করতে হবে, রাইট? যেমন আমি দেখলাম someone is writing on the first bench or second bench, okay, so this is the visual cue. Now I am expressing it to someone. Yeah, I have seen someone, Navarup, is writing on second bench, right? Okay, তাহলে আমি দেখলাম, ঠিক আছে, this is the visual cues or sensory input, right? The sensory input I am receiving. So there are some receptive areas, some part of the brain which is receiving all these sensory input. It might be visual cues, in this case it is visual cues, it might be an auditory cues, like I am listening some sound and I am conveying it to someone that I heard some sound like this, right? Okay, so what are the receptive areas? So receptive areas are the areas which receive all the sensory input, right? It receives all the sensory input. So there are these areas, the Wernicke's area or area 22, right? You know that brain areas are classified by Brodmann, so there are multiple numbers, we call it Brodmann's area, right? So area number Wernicke's area, it is area 22, right? Wernicke's area is related to perception of spoken language, right? And related another area, angular gyrus, it is in the parietal lobe, and Wernicke's area it is in the temporal lobe, right? So angular gyrus, it is for the perception of written language, okay, perception of written language. So all the sensory input I am receiving, ঠিক আছে, আমি কথা বলতে তো তখন পারবো যখন আমি কিছু সেন্সারি ইনপুট পাবো, রাইট? আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি, তারপর সেটা নিয়ে বলবো, কিছু শুনতে পেলাম, তারপর সেটা নিয়ে বলবো, রাইট? কিছু দেখতে পেলাম, কোনো রিটেন লেখা দেখতে পেলাম, লেখাটা পড়ে দেখে তারপর কাউকে একটা বললাম, রাইট? ওকে, তো তার জন্য আমাকে কিছু সেন্সারি ইনপুট নিতে হবে। সেন্সারি ইনপুট নেওয়ার জায়গাগুলো কোথায় আছে? দিস টু, Wernicke's area and angular gyrus, and also area 41 and 42 are also included within the receptive areas that take part in the processing of spoken language. So area 41 and 42, it works along with Wernicke's area 22 to process the spoken language, right? So area 22, area 41, area 42, they are for spoken language, and angular gyrus, which is in the parietal lobe, it is for the perception of written language, right? This is for the perception of written language, okay? So receptive areas, so it is receiving inputs, okay, receiving inputs, okay. So angular gyrus, before angular gyrus we have Wernicke's area. So Wernicke's area, I told it that Wernicke's area is located in the temporal region, okay. Wernicke's area, it is located in the upper part of the temporal lobe, Wernicke's area for upper part of the temporal lobe, right? And it is for the processing of sensory information from somatic, sensory, visual, auditory cortices, right? ঠিক আছে, আমি কিছু একটা দেখছি, it is primarily going to my visual cortex is in the occipital lobe, right? So Wernicke's area, it is communicating with the occipital cortex, right?
Wernicke's area in the temporal lobe, it is communicating with the occipital lobe, which is receiving all my visual cues. আমি যা দেখতে পাচ্ছি সেগুলো আমার occipital lobe এ যাচ্ছে, রাইট? আর occipital lobe সেই ইনফরমেশনটা কাকে দিচ্ছে? Wernicke's area কে দিচ্ছে, right? So Wernicke's area is also receiving all the visual informations, right? Okay. So similarly, Wernicke's area is also receiving input from the your auditory cortices, right? Okay. So all these somatic, sensory, visual and auditory cortices, they are supplying all the sensory information to the Wernicke's area, right? Which is located in the upper part of the temporal lobe. And the function of this Wernicke area is comprehension, recognition and construction of word and language. So comprehension, তুমি বুঝতে পারছো, যা দেখছো যা শুনছো বুঝতে পারছো, right? So I'm listening a harsh sound, and that sound is coming from the ceiling fans, right? So I'm without seeing, I'm listening the sound, and I am this is in my comprehension. আমি বুঝতে পারছি যে এই সাউন্ডটা ফ্যান থেকে আসছে, right? Okay. So Wernicke's area is basically for comprehension. Major thing is comprehension. বুঝতে পারছো যে এই সাউন্ডটা কিসের বা এই ভিশনটা কে, ঠিক আছে, right? Okay. Now the patients with lesion in the Wernicke's area may speak, but the words they frame and put together will have no meaning, right? তাহলে Wernicke's area দিয়ে আমি বুঝতে পারছি, I analysis all the sensory information. যে সাউন্ডটা আমি শুনছি সেই সাউন্ডটা কিসের সাউন্ড, যে জিনিসটা দেখছি সেটা কি, right? Okay. So I understand. I take all the sensory inputs from auditory cortex, from visual cortex into my Wernicke's area and I process, right? এখান থেকে আমি বুঝতে পারছি। তাহলে Wernicke's area যদি লিশন হয়, দেখতে পাবো, শুনতে পাবো, বাট বুঝতে পারবো না সেগুলো কি, ঠিক আছে, সেগুলোকে অ্যানালিসিস করতে পারবো না, রাইট? ওকে। সো পেশেন্টস উইথ লিশনস ইন দি Wernicke's এরিয়া মে স্পিক, কথা বলতে পারবে, রাইট? রিসেপশন ইজ গন, রাইট? রিসেপশন ইজ গন। সো পেশেন্ট উইথ লিশন ইন দি Wernicke's এরিয়া কিরকম হবে? হ্যাঁ, ফার্স্ট ভিডিওটা আমি ভিডিওটা শেয়ার করে দেবো। সো what will happen? You will ask something, patient will reply completely different thing, okay? তুমি জিজ্ঞেস করলে হাউ আর ইউ, তুমি কেমন আছো, ঠিক আছে, সে বলবে এই গাছটা খুব সুন্দর, দিস ইজ লাইক দ্যাট, ঠিক আছে, এরকম। অথবা সামটাইমস কমপ্লিটলি নিউ ওয়ার্ডস অর নিউ সেন্টেন্স হি অর শি উইল ফর্ম, যেটার কোনো মানে নেই, ওকে? আচ্ছা। So patients with lesions in the Wernicke's area may speak, but words they frame and put together will have no meaning, right? Okay. Now expressive area, okay? Expressive area, the area of the brain through which you express. So we call it motor, right? Oh, angular gyrus, sorry. So angular gyrus is another reception area 2. One is Wernicke's area, another is angular gyrus, right? One is Wernicke's area, another is angular gyrus, okay? So Wernicke's area was area 22, right? Wernicke's area was area 22, angular gyrus area 39, and along with Wernicke's area, two other parts of the brain, that is area 41 and 42, they work for spoken language, right? And for written language we have angular gyrus, which is area 39, okay? And angular gyrus is located in the parietal lobe, okay? So inferior parietal lobule anterior to the visual receptive area, this is the location of the angular gyrus, and it is also called as Digering's area and perception of written language, right? Okay. Now expressive area or executive area, okay? So all the sensory information we receive, we process, and then we execute, right? All the sensory information from my vision, from my auditory cues, from all my sensation, I receive all those information into Wernicke's area, I process it, and through the expressive areas I communicate, right? Okay.
So it is also called as motor speech area. Okay, Wernicke's area, angular gyrus, these are sensory speech area. Okay, all the receptive parts, these are also called sensory speech area, and all the expressive part or expressive areas or executive areas, these are also called motor speech areas. Okay, and motor speech area is the Broca's area, which is area 44 and 45, right? Broca's area, area 44 and 45, it is motor speech area. Okay. Now Broca's area, it is located in the prefrontal association cortex adjacent to the motor cortex. Okay. So from this Broca's areas, fibers goes to muscles of the lips, muscles of the tongue, pharynx and larynx. Okay. So all the motor activities for pronunciation, right? So to call it aphasia, there is no problem in the muscles of lip, tongue, pharynx and larynx. Okay. Muscles of lips, muscles of tongue, pharynx, larynx and all the facial muscles, these are required to speak, right? To speak, these are the motor things we require. But if the defect is primarily in the muscles of lips, tongue, pharynx, larynx or the nerves supplying those muscles, it is not aphasia, right? So to call it aphasia, the lesion should be or the defect should be in the Broca's area, that is prefrontal association cortex, right? Okay. খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, সে ফর এক্সাম্পল আই এম লিসেনিং সাম সাউন্ড, ওকে, সো it is the sound is first received, সাউন্ডটা ফার্স্ট রিসিভ কোথায় হলো? অডিটরি কর্টেক্সে, রাইট? নাও অডিটরি কর্টেক্স এই ইনফরমেশনটা, এই যে অডিটরি ইনফরমেশনটা, এটা সাপ্লাই করছে কোথায়? ওয়ার্নিক্স এরিয়াতে, ঠিক আছে? এই অডিটরি ডেটাটা দিচ্ছে ওয়ার্নিক্স এরিয়াতে। ওয়ার্নিক্স এরিয়া উইল প্রসেস ইট along with other parts, other associative area, right? So Wernicke's area's primary responsibility is to process this sensory information. It is under receptive area. Now Wernicke's area will supply this information to Broca's area. Okay. Now Broca's area will communicate with the motor cortex for the activity of these muscles. Right? Clear? So let me show you the diagram. So this is how everything is processed. Now problem is with the lesion. Problem is with the lesion. Okay. So lesion might be here in the Wernicke's area. Lesion might be here in the arcuate fasciculus. What is arcuate fasciculus? It is the connecting fibers between the Wernicke's area and Broca's area. The connecting fibers between the Wernicke's area and Broca's area, from Wernicke's area to Broca's area. Okay. So simply, if the lesion is here, it will be called as Wernicke's aphasia. If the lesion is in the Broca's area, it will be called as Broca's aphasia, right? As the Wernicke's aphasia is the sensory speech area, as the Wernicke's area is the sensory speech area, it is receiving all the sensory information. Wernicke's area is receiving all the sensory information. So defect in the Wernicke's area or damage in the Wernicke's area, it is called Wernicke's aphasia or sensory aphasia. Wernicke's aphasia or sensory aphasia, right? Now how will be a patient of sensory aphasia or Wernicke's aphasia? So Wernicke's aphasia, Wernicke's area, it is receiving information from all your sensory parts, right? And ultimately it is processing, and by which you are understanding things. Okay. Comprehension. The correct term or the correct word is comprehension. Your Wernicke's area is for your comprehension, your understanding, right? So Wernicke's area is for your comprehension. So when Wernicke's area is damaged, your comprehension is lost. ঠিক আছে? Your comprehension is lost. তুমি কিছু দেখছো, কিছু শুনছো, বাট বুঝতে পারছো না কি হচ্ছে, রাইট? ঠিক আছে? বুঝতে যদি না পারো তাহলে বলবে কি, রাইট? কিন্তু বলার পার্টটা তো ওকে আছে, বলার পার্টটা ইজ Broca's area, দ্যাট ইজ ওকে, দ্যাট ইজ ফাংশনালি ওকে, ঠিক আছে? তুমি বুঝতে পারছো না, তা সত্ত্বেও বলছো, মানে কি বলবে? উল্টোপাল্টা বলবে,
আজে বাজে বকবে, সোজা কথা, ঠিক আছে, বোঝা গেছে তো? সো দিস ইজ ওয়ার্নিক্স এরিয়া, দিস ইজ ওয়ার্নিক্স অ্যাফাসিয়া, ওয়ার্নিক্স অ্যাফাসিয়া অর সেন্সরি অ্যাফাসিয়া। এটার আরেকটাও নাম আছে, সেটা হচ্ছে ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়া, ঠিক আছে, প্রচুর বকছে কিন্তু কোনোটারই কোনো মানে নেই। ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়া, একদম ফ্লুয়েন্টলি বলে যাচ্ছে, প্রচুর কথা বলছে, বাট এভরিথিং ইজ রাবিশ, ঠিক আছে। তো যে ভিডিওটা দেখাচ্ছিলাম প্রথম কেসটা হচ্ছে ওইটা, পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে তুমি কেমন আছো, পেশেন্ট বলছে বাইরেটা খুব সুন্দর, গরু চড়ছে, গাছে পাখি উঠছে, ঠিক আছে, গাছে পাখি ডাকছে, এরকম আর কি, আজে বাজে বকছে। ওকে, সো দিস ইজ ননসেন্স, পেশেন্ট উইল বি টকিং এভরিথিং ননসেন্স। ওকে, আচ্ছা, now these are two major types of aphasia which you need to learn at first year MBBS, but still there are lots of other types of aphasia we commonly face, and sometimes the combined motor aphasia and sensory aphasia, right? Okay. Now the Broca's aphasia or the motor aphasia, that means the Broca's area is damaged. Broca's area 44, area 45, this Broca's area is damaged due to many things, due to some tumor, due to some ischemia, due to hemorrhage, stroke, whatever, ঠিক আছে, somehow this Broca's area is affected, right? Broca's area is affected and we call it Broca's aphasia. And another name of Broca's aphasia is motor aphasia, okay, motor aphasia, and another term is non-fluent aphasia, ঠিক আছে। ব্রোকাস এরিয়া কি করে? ব্রোকাস এরিয়া সমস্ত মোটর কর্টেক্সের সঙ্গে কমিউনিকেট করে, যে মোটর কর্টেক্স ফ্যারিঞ্জিয়াল মাসেল, ল্যারিঞ্জিয়াল মাসেল, মাসেলস অফ দি ফেস, যেগুলো কথা বলতে যে মাসেলস লাগে, সেই মাসেলস অ্যান্ড নার্ভগুলোকে কন্ট্রোল করে, রাইট? তাহলে ব্রোকাস এরিয়া যদি খারাপ হয়ে যায় বা ড্যামেজ হয়ে যায়, সোজা কথায় ব্রোকাস এরিয়া যদি ড্যামেজ হয়ে যায়, হোয়াট উইল হ্যাপেন? ওয়ার্নিক্স এরিয়া ইজ ওকে, patient is being able to understand everything, comprehension is perfect, but cannot express because Broca's area is damaged, right? So when the patient is asked, how are you? Trying to say I am okay, but not being able to, and is expressing with symbols, right? Okay. So this is the thing. Okay, so patient will not be talking at all, trying to speak, few sounds instead of few words will be coming out, right? No words, no complete sentence, only few sounds will be coming out, right? But patient will be, doing something sense, right? As because the patient is understanding. Okay, are you hungry? The patient will not be saying, I'm not hungry, I don't want food. Or patient simply will move head, right, sideways, right? Okay, so this patient is understanding everything but not being able to express in spoken words. Patient is understanding everything, comprehension is okay, but not being able to communicate with spoken words. Clear? So this is Broca's aphasia or non-fluent aphasia or motor aphasia. Okay, another term which is called conduction aphasia. The damage is in the arcuate fasciculus. Okay, symptomatology is complex, not required for you. Still, I'll show you the differences, how to differentiate between the Wernicke's aphasia, Broca's aphasia, conduction aphasia, and also global aphasia. Global aphasia is a broad term. Global aphasia, it involves a larger area of the brain which includes both the Wernicke's area and Broca's area, right? And everything gets impaired. Okay, global aphasia, this occurs due to destruction of the large part of language zone involving both Broca's and Wernicke's areas. Okay, and this is also called conduction aphasia or dissociative language syndromes. These two are not required for you, but what is required for you? Absolutely the major two diagnoses, which is Broca's aphasia and conduction aphasia. These are must know for you, and how to differentiate between Broca's aphasia and Wernicke's aphasia. These are must know for you.
Okay, so you need to differentiate between Broca's aphasia and Wernicke's aphasia. Comprehension preserved, lost. Comprehension preserved, lost. Fluency lost, preserved. In this way, you need to differentiate between Broca's aphasia and Wernicke's aphasia. So see the difference. So there are lots of different types of aphasia. All these things are not required for you. Please focus on Wernicke's and Broca's. So you need to check the comprehension, you need to check the repetition of spoken language, you need to check the naming, and you need to check the fluency. Okay. So in case of Wernicke's aphasia, comprehension impaired. Okay, comprehension impaired, repetition of the spoken language impaired, naming impaired, and fluency is preserved, and sometimes it is increased. Prochur baje bokche, right? So Wernicke's aphasia, fluency is increased. Okay. Okay, now Broca's aphasia where comprehension is preserved, repetition impaired, naming impaired, and fluency decreased, right? So, and in case of global, you see all are impaired, whether it is comprehension or repetition or naming, fluency, everything is impaired in case of global aphasia. Okay, no one will ask you about conduction aphasia, but these are the features where comprehension preserved, repetition is impaired, this is impaired, and fluency preserved, right? So this is conduction aphasia, where the connecting fibers between the Wernicke's area and Broca's area got damaged, right? Okay, so at least for your level, you must know the differentiating point between the Wernicke's area and Broca's area. Okay, might be in OSPEs or OSPE question, mostly it is asked. So there will be a video, an examiner is interviewing a patient, maybe the patient is a stroke survivor, right? The patient is a cerebrovascular event survivor, and the interviewer will be asking some question to the patient, and the patient is answering. Okay, so simply by observing the video, by seeing the video and listening to the patient's word, you need to diagnose whether it is a case of Wernicke's aphasia or Broca's aphasia. These are simple questions frequently asked in OSPEs. Okay. So guys, we will show you the video later on. Okay. Now, moving from aphasia, another important cortical event, that is learning and memory. What is learning and what is memory? Very frequently asked question in Viva examination. What is learning and what is memory? Right? So learning is acquisition of information. Learning is simply defined as acquisition of information by experience that results in alteration in behavior. Okay. So learning is acquisition of information by experience by which or that results in alteration in behavior. You must be remembering this definition, learning, and memory is the storage of that information. Memory is the retention or the storage of learned information and experiences. Okay. So acquisition of information and storage of that information. Acquisition of information and retention or storage of that information. So there are, right, these are declarative memory. Okay. That needs your awareness. Okay. But implicit or non-declarative memory, it doesn't require your awareness. Okay, sometimes it happens in reflexes, right? So there are lots of classification under implicit or non-declarative memory. Say for example, procedural memory or skill. Procedural memory means you are riding a motorcycle. Okay, you know this is front one is first gear, then neutral, then all back sides are third gear, fourth gear, fifth gear, sixth gear, right? Whatever. Okay, so you know, and your foot works in a reflex. Okay, at the beginning of learning, you try to remember where awareness is required. যখন তুমি মোটরবাইক চালানো শিখছিলে তখন তোমাকে মনে করে ফার্স্ট গিয়ারে দিতে হবে, সেকেন্ড গিয়ারে দিতে হবে, এরকম হচ্ছিল। বাট when you are a pro, right, means যখন শিখে গেছো, ঠিক আছে, then everything goes into reflex. ওকে, গিয়ার অটোমেটিক হয়ে যায়, ঠিক আছে, তোমাকে মনে করতে হয় না যে এবার সেকেন্ড গিয়ারে দিতে হবে, এবার থার্ড গিয়ারে দিতে হবে, মনে করতে হয় না, ইট কামস আন্ডার রিফ্লেক্স, রাইট? সো
one very important point, to form implicit memory or to form non-declarative memory, initially you need awareness. So initially explicit memory helps to form implicit memory, right? Okay, so a classification should be remembered by all of you. Explicit or declarative memory, it is categorized into three: the working memory, short-term memory, long-term memory. And implicit memory, it is priming, procedural memory like skills and habits, swimming, driving, okay, riding a bike. Associative learning, তোমরা এই 10 plus 2 পড়েছো, classical conditioning and operant conditioning, Pavlov's experiment, classical conditioning, right? And some non-associative learning like habituation and sensitization. Habituation, sensitization, here only a single stimulus, but in associative learning we combine two stimulus, okay? We combine two stimulus, one is vision of the food, another is bell, right? So we combine two stimulus, okay? And another is procedural memory. So, and priming is, say for example, একটা word তুমি মনে করতে পারছো না, ফার্স্ট দুটো ওয়ার্ড বলে দিলাম, বাকিটা বলে দিলাম, okay? So this is priming. Now coming to explicit memory which needs awareness. Explicit memory which needs your awareness, তোমার সচেতনতা দরকার, okay? So explicit memory, it doesn't work subconsciously, ঠিক আছে? তুমি সাইকেল চালাচ্ছ, সাবকনসিয়াসলি কাজ করে, তুমি সাইকেল চালাতে জানো, সাবকনসিয়াসলি কাজ করে, আমাকে মনে করে করে সাইকেল চালাতে হয় না, রাইট? বাট এক্সপ্লিসিট মেমোরি, ইট নিডস অ্যাওয়ারনেস। এক্সপ্লিসিট মেমোরি কোনগুলো? ফ্যাক্টস অ্যান্ড ইভেন্টস, ওকে? কি ঘটনা ঘটেছিল, কোনো একটা পার্টিকুলার ডেট কবে, ফ্যাক্টস অ্যান্ড ইভেন্টস, দিজ আর explicit memory. Explicit memory is dependent on hippocampus. Hippocampus, another part of the brain, another part of the medial temporal lobe. So basically the role is of temporal lobe and very specifically hippocampus, okay? So explicit memory is dependent on the hippocampus, under which short-term memory it lasts for seconds to hours, and long-term memory it is for years, right? Okay, now implicit memory, under implicit memory we have the priming, we have the procedural memory, the non-associative learning, associative learning, right? Explicit memory is initially required to develop implicit memory. I already told ki jokhon tumi cycle chalano shikcho initially mone kore kore korte hoy, right? So initially explicit memory is required to develop implicit memory. Yes, the example is given. For example, a learner of motorcycle riding initially remembers the steps of changing gear, right? Till it becomes a reflexive habit to do so. Once skill is acquired, the acts become unconscious and automatic, right? Priming is the facilitation of recognition of words or objects by prior exposure to them. An example is improved recall of a word when presented with the first few letters. Okay, প্রথম দুটো লেটার বলে দিলাম, তুমি বাকিটা বলে দিতে পারলে। This is priming. And procedural memory is the skills and habits, what you learn. Non-associative learning is a single stimulus, example habituation, sensitization, and associative learning, example is Pavlov's experiment, right? Okay, now conditioned reflex. In case of conditioned reflex, there are two components. One is emotional component and another is motor response. As you know from the Pavlov's experiment, all of you know Pavlov's experiment, right? And the emotional component, it is regulated by the amygdala, and the motor response is by the cerebellum. Okay, and here is all the brain areas involved, right? Here is all the brain areas involved. So explicit memory, for working memory, prefrontal cortex. So your RAM is your prefrontal cortex. Okay, your RAM is your prefrontal cortex. গত পরশুদিন রাত্রে তুমি ইঙ্গুইনাল ক্যানাল পড়েছো, ইঙ্গুইনাল ক্যানাল বাউন্ডারি প্লাস তারপরে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স, ইঙ্গুইনাল ক্যানালের কন্টেন্ট সব পড়েছো। এখন আজকে আফটার 2 days আই এম রিট্রাইভিং, ওকে, আই এম রিট্রাইভিং। আমি কোথা থেকে রিট্রাইভ করব? কোথা থেকে রিট্রাইভ করব? এটা কি? কোথা থেকে রিট্রাইভ করব? হিপোক্যাম্পাস থেকে রিট্রাইভ করব। রিমেম্বার, সি
Prefrontal cortex is the RAM, right? Prefrontal cortex is the RAM, and your neocortex is your hard disk, right? Neocortex is your hard disk. Prefrontal cortex is random access memory and neocortex is the hard disk. In between we have hippocampus. Okay, in between we have hippocampus which works for short term memory, right? So after 2 days if I am retrieving, I am retrieving from hippocampus, and hippocampus is the gateway of memory, right? Hippocampus is the gateway of memory before storing it to neocortex. Neocortex এ চলে গেলে তোমার তো পার্মানেন্ট মেমোরি হয়ে গেল, ঠিক আছে? যেমন তুমি মনে রাখতে পারছো তোমার বার্থডে কবে, তোমার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে কোথায় দেখা হয়েছিল, কবে দেখা হয়েছিল, ইউ আর রিমেম্বারিং। সো এগুলো নিওকর্টেক্সে চলে গেছে, রাইট? এগুলো হার্ড ডিস্কে চলে গেছে, রাইট? আচ্ছা, সো ওয়ার্কিং মেমোরি, ঠিক আছে? ওয়ার্কিং মেমোরি, আমি কি নাম, নবরূপকে বললাম, নবরূপ আমার ফোন নাম্বার দিস 9609206586। নবরূপকে বললাম, নবরূপ আমার ফোন নাম্বারটা বলতো এখনই, ঠিক আছে? সো নবরূপ কোথা থেকে রিট্রাইভ করবে? প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স থেকে রিট্রাইভ করবে, ওয়ার্কিং মেমোরি, ঠিক আছে? তারপর আমাকে হয়তো বলে দিল, বলে আবার ভুলে গেল, ঠিক আছে? কালকে জিজ্ঞেস করা বলতে পারবে না, ঠিক আছে? কালকে যদি ওকে বলতে পারতে হয় তাহলে ওকে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স থেকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে? ইনফরমেশনটা হিপোক্যাম্পাসে নিয়ে যেতে হবে, ঠিক আছে? আর আজ থেকে 1 বছর পরে যদি আমি নবরূপ ফোন নাম্বারটা বল, ঠিক আছে, নবরূপ কোথা থেকে রিট্রাইভ করবে? নিও কর্টেক্স থেকে রিট্রাইভ করবে, ঠিক আছে? যদি পাঠায়, ও নিও কর্টেক্সে পাঠায়, ঠিক আছে? তাহলে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স থেকে হিপোক্যাম্পাস, হিপোক্যাম্পাস থেকে নিও কর্টেক্স, এইভাবে ইনফরমেশন ডেটা মুভ হবে, ঠিক আছে? নাও কোন ইনফরমেশনটা প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স থেকে হিপোক্যাম্পাসে যাবে, হিপোক্যাম্পাস থেকে নিওকর্টেক্সে যাবে, কোন ইনফরমেশনটা, দ্যাট ডিপেন্ডস অন কতটা ইম্পর্টেন্স তুমি দিচ্ছ। ও যদি মনে করে যে আমার ফোন নাম্বারটা এতটাই ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, তবে ও হিপোক্যাম্পাসে পাঠাবে, ঠিক আছে? নাহলে ওই র্যাম থেকেই ডিলিট, ঠিক আছে? ওকে, কিন্তু ওর গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে কবে দেখা হয়েছিল, কোন ডেটে দেখা হয়েছিল, ওটাকে খুব ইম্পর্টেন্স দেবে, ঠিক আছে? ও ইমিডিয়েটলি ওটা হিপোক্যাম্পাসে পাঠাবে, ঠিক আছে? তারপর হিপোক্যাম্পাস থেকে নিওকর্টেক্সে পাঠিয়ে দেবে। সো ইট উইল বি স্টোরড অ্যাজ এ লং টার্ম মেমোরি, রাইট? ক্লিয়ার? তাহলে আমি ওকে এখনই কিছু একটা নাম্বার বললাম, ও আবার সেটা আমাকে বলবে। সো দিস ইজ retrieved from prefrontal cortex, right, and the reticular activating system, RAS system. তারপরে 2 দিন পরে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে he will retrieve it from hippocampus, and অনেক দিন পরে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে retrieve it from the neocortex, right? Okay. Now non-declarative memory তে cerebral cortex এর রোল খুব কম, and all the subcortical organ কি আছে, cerebellum আছে, basal ganglia আছে, these are mostly involved in non-declarative or implicit memory, ঠিক আছে? non-declarative or implicit memory যেমন প্রাইমিং নিওকর্টেক্সে হয়, বাট প্রসিডিউরাল মেমোরি যেগুলো স্কিল শিখছো, ঠিক আছে, কিন্তু কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্ট লাগে। কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্ট কি করে? কিছুটা সেরিবেলাম করে, বেসাল গ্যাংলিয়ার কিছুটা রোল আছে, রাইট? সো প্রসিডিউরাল মেমোরি ইজ বাই স্ট্রাটাম, associative learning, amygdala and cerebellum, right? And non-associative learning is the reflex pathways. Okay? So remember, declarative memory or explicit memory or declarative memory, which is usually gone in Alzheimer's disease, ঠিক আছে, because it is a cortical event, ঠিক আছে? cortical problem হলে কি হবে? dementia. What is dementia? ভুলে যাচ্ছে, ডিমেনশিয়া ভুলে যাচ্ছে। ডিমেনশিয়া, what is dementia? Anyone else? What is dementia? Dementia is a cognitive dysfunction. Dementia is a cognitive dysfunction in which memory loss is a component. ঠিক আছে? এবার cognitive dysfunction মানে cognitive function কি আছে? যেমন ল্যাঙ্গুয়েজ ফাংশন, এখনই পড়লে অ্যাফাসিয়া। ল্যাঙ্গুয়েজ ফাংশন ইজ এ কর্টিক্যাল, যা কর্টিক্যাল ফাংশন আছে এভরিথিং ইজ কগনিটিভ ফাংশন, যেমন ল্যাঙ্গুয়েজ, স্পিচ, ঠিক আছে? তারপরে প্র্যাক্সিয়া, অ্যাগনোসিয়া, নোসিয়া, এগুলো সব হচ্ছে কর্টিক্যাল ফাংশন, ঠিক আছে? মানে হাই স্কিলড জব, সে ফর এক্সাম্পল বাটনিং, আনবাটনিং, স্কিলফুল জব, ঠিক আছে? এগুলো সব কর্টিক্যাল ইভেন্ট। সো এগুলো না পারলে
মানে যদি না হয় তাহলে বলি অ্যাপ্রাক্সিয়া, অ্যাগনোসিয়া, এই সমস্ত টার্মগুলো আছে, পরে কর্টিক্যাল যখন পড়াবো তখন আরো ডিটেলস বলে দেবো, ঠিক আছে। তো বা ইয়েতে বলা হয়েছিল হয়তো অ্যাপ্রাক্সিয়া, অ্যাগনোসিয়া বলা হয়েছে, তো এগুলো কোথায় বলা হয়েছে? এক্সামিনেশন অফ হায়ার ফাংশন, ঠিক আছে, এক্সামিনেশন অফ হায়ার ফাংশনে বলা হয়েছে। তাহলে এগুলো সব কর্টিক্যাল ফাংশন, ঠিক আছে। এবার কর্টিক্যাল ফাংশন লস হলে সেটাকে আমরা বলি কগনিটিভ ডিসফাংশন। এবার সেই কগনিটিভ ডিসফাংশনের মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট মাস্ট, যেটা হচ্ছে মেমোরি লস, ঠিক আছে। দিস ইজ ডিমেনশিয়া, ওকে। ডিমেনশিয়া ইজ এ কগনিটিভ ডিসফাংশন, যেখানে অ্যাপ্রাক্সিয়া থাকতে পারে, অ্যাগনোসিয়া থাকতে পারে, স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসঅর্ডার থাকতে পারে। সে তার মধ্যে মানে একটা আছে, দুটো আছে, বা মাল্টিপল ইন কম্বিনেশন আছে, কিন্তু একটা কম্পোনেন্ট ডেফিনেটলি আছে, যেটা হচ্ছে মেমোরি লস, ঠিক আছে। দিস ইজ ডিমেনশিয়া অ্যান্ড আলজাইমার্স ডিজিজ ইজ ডিমেনশিয়া, রাইট? ওকে। So neural mechanism of learning. Okay, neural mechanism of learning ki? The prefrontal cortex is the site of working memory and new experiences are processed in the prefrontal cortex. Now prefrontal cortex jodi bhalo boje otake, so the processed information is then transmitted to hippocampus, okay, and the consolidated information, it already bole diyechi, consolidated information occurs in the hippocampus for several hours and into a lasting forms many years, and then learned experience is stored in the association cortex or the neocortex, right? So prefrontal cortex থেকে হিপোক্যাম্পাসে যাবে, হিপোক্যাম্পাস সেটাকে অনেক দিন ধরে প্রসেস করবে, ডেজ টু ইয়ার্স, অনেক দিন হতে পারে, ঠিক আছে, and finally it will be stored in the neocortex. And prefrontal cortex gathers sensory information from all the somatosensory, visual and auditory cortices. Okay, আমার prefrontal cortexটা সব ইনফরমেশন গুলো নেবে, তারপরে যেটা ভালো বুঝবে সেটা হিপোক্যাম্পাসে পাঠাবে, আরো ভালো বুঝলে সেটাকে নিওকর্টেক্সে পাঠাবে, রাইট? আচ্ছা, এটা এত ডিটেলসে জানার দরকার নেই, জাস্ট রিমেম্বার এই যে ইম্পর্টেন্ট এরিয়াগুলো আছে যেগুলো মেমোরির জন্য রয়েছে, পার্টিকুলারলি হিপোক্যাম্পাস, বা এখানে যে ফ্রন্টালে ফোরব্রেন নিউক্লিয়াস বেসালিস অফ মেয়ারনেট, এই নামটা মনে রাখবে, নিউক্লিয়াস বেসালিস অফ মেয়ারনেট অ্যান্ড নিউক্লিয়াস অ্যাকুম্বেন্স, নিউক্লিয়াস বেসালিস অফ মেয়ারনেট, নিউক্লিয়াস অ্যাকুম্বেন্স, এগুলো সব রয়েছে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সের যে এরিয়াগুলো ইনভলভ আছে, সেখানে প্রচুর কোলিনার্জিক নিউরন আছে, ঠিক আছে। আর এই কোলিনার্জিক নিউরনসগুলোর লস মেনলি কজেস ডিমেনশিয়া, ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট mechanism of Alzheimer's disease. Okay, and all these neurons are cholinergic neurons. All these neurons are cholinergic neurons. Okay, now amnesia. খুব ছোট করে বলে দিচ্ছি, amnesia খুব বেশি আসবে না। So amnesia you need to differentiate it with dementia. So what is dementia? What is amnesia? Dementia is a cognitive dysfunction of which cognitive dysfunction where memory loss is a must. Okay, মানে সঙ্গে অ্যাফাসিয়া থাকতে পারে, সঙ্গে অ্যাপ্রাক্সিয়া থাকতে পারে, সঙ্গে অ্যাগনোসিয়া থাকতে পারে, বাট memory loss is must. This is dementia. And amnesia is only impairment of memory. Amnesia is only impairment of memory, and it might be either retrograde amnesia and it might be anterograde amnesia. Okay, retrograde amnesia or anterograde amnesia. Retrograde amnesia ki loss of memory for events that just precede the head injury. Head injury just আগে কি হয়েছিল সেটা বলতে পারছে না, ঠিক আছে, retrograde amnesia. আর anterograde amnesia সবাই জানো, গাজনি, right? So inability to form new memories, নতুন মেমোরি ফর্ম করতে পারছে না, রাইট? নতুন মেমোরি ফর্ম করতে পারছে না, সে কিন্তু সবকিছু লিখে রাখতো, বাট এটা কি আছে, র্যামটা ঠিক আছে তো, ঠিক আছে, র্যামটা ঠিক আছে, আমাকে ইমিডিয়েটলি লিখে রাখতে হবে, বিকজ ও কখনোই হিপোক্যাম্পাসে যাবে না, রাইট? প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সে ইনফরমেশনটা নিচ্ছি কিন্তু ওটা কখনোই যাবে না, ঠিক আছে। তাহলে একটা অ্যান্টারোগেট অ্যামনেসিয়ার পেশেন্টকে যদি সব রিমেম্বার করতে হয়, সব লিখে রাখতে হবে। দ্যাট ইজ হোয়াট ওয়াজ হ্যাপেনিং ইন দি ফিল্ম, ইন দি মুভি গাজনি, রাইট? ওকে, সো দিস ইজ অ্যান্টারোগেট অ্যামনেসিয়া, ইনএবিলিটি টু ফর্ম নিউ মেমোরিজ after the event, ঠিক আছে, maybe head injury is most commonly the cause. Anterograde amnesia, it follows head injury, but the duration covered by the amnesia usually shortens with time. Okay, anyway, so just ছোট করে, এটা খুব বেশি জানতে হবে না। amnesia mainly two types, one is retrograde amnesia and another is anterograde amnesia. Causes both
head injury, right? Okay. Dementia already told, the deficit for many cognitive functions including learning and memory. Okay, অনেক cognitive dysfunction থাকতে পারে, তার মধ্যে একটা component must be learning memory. Okay, there might be multiple cognitive dysfunction, there might be speech disorder like aphasia, there might be agnosia, there might be apraxia, but one component is must, that is memory, right? Memory loss is must, and it occurs in many conditions that affect cortical function. The most common is senile dementia, and the pathological dementia is commonly seen in neurodegenerative disorders like Alzheimer's disease, and another form is there, that is drug induced or alcohol induced, right? Okay, so it will affect the cerebral cortex. Okay, declarative memory jabe, declarative. Okay, declarative memory jabe, not the procedural. ঠিক আছে, মানে বুঝতে পারলে, ডিক্লারেটিভ মেমোরি যাবে মানে কর্টিক্যাল যেটা সেটা যাবে, ডিক্লারেটিভটা যাবে। ইমপ্লিসিটের মধ্যে কি আছে, প্রসিডিউরাল আছে। মানে তুমি অ্যালজাইমার ডিজিজের পেশেন্টকে যদি বলো গাড়ি চালিয়ে চলে যাবে, কিন্তু বাড়ি ভুলে গেছে, তো কোথায় যেতে পারবে না, গাড়ি চালাতে পারবে। ও যদি আগে গাড়ি চালাতে পারতো এখনো গাড়ি চালাতে পারবে, ও যদি আগে বাইক চালাতে পারতো এখনো বাইক চালাতে পারবে, ও যদি আগে সুইমিং পারতো এখনো পারবে। ডিক্লারেটিভ মেমোরি লস, ঠিক আছে। ইমপ্লিসিটটা ঠিক আছে, যেটা প্রসিডিউরাল, যেটা স্কিলড, সেটা ঠিক আছে। ওকে, বিকজ ওগুলো তো সেরিব্রাল কর্টেক্স দিয়ে হয় না, ওগুলো কোথা দিয়ে হয়, সেরিবেলাম দিয়ে হয়, বেসাল গ্যাংলিয়া দিয়ে হয়, স্ট্র্যাটাম দিয়ে হয়, রাইট? বুঝা গেল?